Share life bi. This is a public service announcement pour ñëpp dégg ko. So I hope ne di ngeen ma jàppale ñu share life bi. Let me see if I can ma seet na su ma defee highlight. Waaw xam naa ne si weeri koor lañ nekk waaye lu bon foo ko fekkee foofu nga koy waxee. Yaa xam weeri koor la. Waaw because bés yëpp bési yàlla la. Waaye nag buñ noppee mel ma def highlight fii. Ok waaye mënuma bala lañ ma ngeen share ma life bi. Bala lañ ma ngeen share ma life bi si lii ma xool da naa mun a login suma Facebook bi sax on my iPad. I don't think I can. Ma seet. Bala lañ ma share ma life bi ngir yàlla. Ma ñëw ma wax si li nga xam ne daf ma ñor. Comme man rek. ñi ma xam ñoo may wax hey. Waaye foog naa man képp ku ma xam si affaire yi Gambia. Buñ ne Juka dañuy ne Juka activiste. Lan mooy activiste moo koy xam ne saay bu gisee loo xam ne naka sudut noonu la bu si mu nee jóg joxe si kàddoo mu jóg joxe si kàddoo. Maa ngi la naa nuyu yéen ñëpp. Melville Robertson moo tax ma ñëw fii tey. Te suma activisme du tey. Kenn dégguma si ay patati patata te kenn du ma musa dégg si ay patati patata Juka kaay fi yaa ko fi waxoon yaa ko fi defoon déedéet man maa mag loolu waaye nag saay boo leen déggee Juka mu ngee jàppoo nit wala mu ngee wax si dara xam leen ne affaire yi ak yeleefi nit moo tax mu jóg di wax loolu dama bëgg mu leer man du may wax si ay patati patata di dem ay nonsense non te man lu may def dama siy dem bem jeex man kenn naa reyante ak àdduna bi yépp buñ ma tooñee wala buñ tooñee ay nit parce que affaire yi activisme la képp koo xam ne nag yow nekkuloo activiste te yàlla joxut la xoli activiste maa ngi la ñuy ñaan ngir yàlla ngeen màndu si lii bu ma kenn message naan ma suturaal ko bu ma kenn message ne di wax ne waaw bañ koy jox nekkul fa déedéet kon yéen xamul leen luy activisme te expect ma ne ñëpp dañu war a mel ni man kon man tamit bu leen expect ne dama war a mel ni ñëpp déedéet parce que man xol bi ma yàlla jox ba tax man toujours ma jël suma boppa teg ko si kanam di xeex di wax ngir Gambia te awma si xaala war a kasir awma si dara ngeen xam ne xol boobu dafa am ñu yàlla di choose di leen ko jox mooy ñan ñi nga xam ne bañkat leen bugguñ tooñ te duñ tooñ te bugguñ injustice ñu koy teg si doomi jàmbur yi képp koo leen gis mu taxaw di sacrifice boppam di wax si askan 24/7 ñàkkut fayda de amul nekku ne ñàkku dafa ñàkkalum liggéey de déedéet kooku dafa am lu ko yàlla moo ñaale ba mu juddoo muy ñoom coach ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen ñoom ñépp benn jukko bi leen pour Gambien bi average Gambien bi ki nga xam ne yow lijjantiwuloo activisme lijjantiwuloo ak yelleefi jàmbur duma la si xaste waaye dama bëgg ngeen understand ne yéen ni ngeen mel yàlla daf leen ko bindee waaye tamit ñun niñ mel noonu lañu yàlla bindee bëgguñ injustice UDP yéen dinaa ñëw si yéen su ma reyante yéen yépp injustice la waaye yéen taxu leen ma ñëw fii tey te bu fekkee ne ma wax leen dara bu fekkee ne démba dangeen gis Melville Robertson mu génn di wax si man ngeen jël loolu dangeen a ngi kontaan si loolu guess what because man dama eew ma bindal leen yéen UDP li nga xam ne bëggu leen kenn di ko wax ma fàttali leen seen démba ne yéen a fi waxoon 3 years ku ko fi wax ñu yóbbu la koot ngeen foog ne man dama bindal loolu den seytaane gi doog a ñëw si suma kaw kon yéen xamu leen li xew Melville Robertson maa ko bàkka TikTok laa ko bàkkee déggu leen ma de day before Melville Robertson maa ko tudda wax turam jaar si turam ak santaan ne ko yow saysta nga yow kon artiste nga 419 nga maa ko wax man ndig dama am ay evidence ay proof te waxuma nag pour Dr. J mu jotaat xaalisam déedéet Dr. J 1500 boobu mën na ko bàyyee ngir yàlla ak yonent bi suñ demee àllaaxira ñu fayee ko wante ko foofu
keneen ak keneen kum leb already su leen fayee salaam su leen fayut salaam moom mooy endu bàkkaar bi waaye guess what man suma kàddu tey ak suma wax mooy lan pour every single Gambian Melville Robertson du la defati victime when it comes to finance victime yi rape nag ak yeneen yëpp dinaa si ñëw waaw waaye wax ci ak man su ma génn si Melville Robertson mooy xeexaluma suma mag de déedéet 1500 boobu ndigam docteur J mun nay dem 3 years waxut ma loolu maa bokk maa ma ñoo ko ndeye bàyyi su ko neexoon mu kool ma ne ma kii dama ko lebal xaalis waaye defu ko parce que ñun suñ famille bi ñu yaree la ku nekk dangay mind sa business 3 years musul may wax ne dafa lebal Melville Robertson xaalis ba Melville Robertson tontu ko free words si la ñëw wax ma ko barki démba Sunday fekk maa ngi war a dem TikTok live suma account bi kon Melville Robertson su fekkee ne docteur J suturaal na ko te jàppale na ko faj na ko si dara because message yi mu yónnee woon te ak docteur J seen na ma ko kon bu doon ne gor la tey am na leen lu munoon a defee lu dul mu koy tontu free words naan ko defal li nga bugg a def because it's within your limits or within your rights déedéet te ma wax leen dara yéen mi nga xam ne balale ma ngeen share ma live bi dama bugg a Gambie wërngal këpp yépp ñu dégg wax ji te man Juka Ceesay kenn xameewu ma si waxi patiti patata te man duma sosal kenn ndig àdduna bi jaraluma ko man alhamdulilah rabbi alamin te duma jël benn doomi jàmbur di la tuumal di la tooñ déedéet dam leen ngeen laaj man ñi ma xam si Facebook bi ñi nga xam ne damay liggéey ak ñoom muy ñoom maam li sax Khady Kinte Fatoumata Rahman kooku ak Néné Frida Gomez ak keneen ak keneen ak keneen anti tukuloo ngeen jégal ma li ma tudd seen tur bi dem leen ngeen laaj leen naka lañ ma dee ooyee benefit of the doubt man kuñ ma isil wax ma ne leen ko jox benefit of the doubt nañ ko gisee nii nañ ko gisee waaye bu ma demee benn jàkk si li ma war a gis xoola bu asamaan si doon daanu li ma gum ak li may wax dama koy wax déggu leen ma de kon man duma sosal kenn dem leen ngeen laaj gaay niñ ma dee ooyee Juka luñ ko wax mu ne benefit of the doubt luñ ko wax foog mu seet li si gën a rafet mu teg ko si kaw taabal bi because noonu lañ ma yore man loolu laa xam libre laa tamit scale bi lépp danga koy def mu balance waaye nag bu injustice ñëwee tege injustice ñëw tege bullying tege billahi wal kitaabi ma am fiti gaynde toog jàkkaarloo borom buñ may rey ma dee ñu suul ma si li nga xam ne man mooy suma ndam mooy lan injustice duma toog di ko seetaan man de bu gis biggest bully si àdduna bi damaa toog ma jàkkaarloo borom déggu leen ma de te soxlawuma kenn mu bokk si wax ji yow man ak yow Melville Robertson ma lekka la split la out parce que yow evidence yu ma amee suma téléphone bi dafa bari si yow ma commencé fee na balaa maa dem si scam artist bi mu doon maa ngi wax bépp Gambien koo xam ne yow jigéen nga wala góor nga am looy xalaatoon si Melville Robertson nga gis ma man wala nga gis suma famille wala nga gis waa Baramos Go ñuy jëfalante ak Melville Robertson maa ngi leen naa jégalu xam ngeen lu tax because Gambien yi dafa am foo leen ñu teg te man yëg naa ko xam naa ko te boo gisee ngeen teg ñu fee na suñ credibility moo tax foofu laay njëkkee nag waaye few years ago dafa am lu xewoon wax ju bari jóg ma gis Melville Robertson jóg saaga ma ne kii du Melville Robertson bu ma xam yeneen ak yeneen ak yeneen feeñ si biir wax boobu noonu ma ne ma reculer Melville Robertson yow nga call suma téléphone ñetti yoon ma reject sa call parce que man doxuma si ay nonsense nga waroon a waxal la wax ngaa ñëw waaye man dama reject sax ndeyi call yow because dama toog ma dellu ak suma xel ma ne Melville Robertson dafa ñëw duggaat ñun képp ku dekkoon BMG ak suma sister Dr. J because of credibility bi ñu am pour moom mu joxaat boppam credibility waaye si laa put one on one together ma ne Melville Robertson boo moytu lépp luñ mus a teg si daram bi dëgg la
con artiste la narcissiste la te dama am evidence dinaa leen ko wax Melville Robertson ku dangerous la femi mi ku dangerous laa gis nii waaye ñi moo play seen mind game man bokkuma si ndeyam man bokkuma si ñooñu man dama dee use suma mind bi leena nag mooy li ma fi wax sànq ku ñëw dama laa jox benefit of the doubt te leena dinaa leen ko wax maa ngi fàttali ko xeexi boot keeta bi Melville Robertson jël xeex bi akimoo ko moomal ko boppam soo leen ko fàttali ko Melville Robertson saay bu waxee léegi les 1 2 3 ba Melville Robertson dina jooy break down. He made it about himself, not Bob or the situation. It was about him to redeem himself the way Gambians look at him. And that was an opportunity for him. Melville Robertson. He took that and ran with it. And I will never forget. Ne, am na bés boo xam ne si life ñuy wax Melville Robertson jël wax bi twist ko made it about himself. Gisuloo man biñ ma accusé lii nangam and I didn't do it ma xool ko ma ne ko Melville Robertson this was Facebook live jàkkaarloo ak moom ma ne ko Melville Robertson you know what I've always heard this conversation going on about you waaye man musuma mun a put suma hand suma finger on what is this lan la because Gambia dafa tuuti man am na benn time boo xam ne I was detached from Facebook mooy after Yaya Jammeh bi I had to figure out my own life my career work ma detached from everything waaye léegi ne dangaa digga Facebook nga gis Gambien ñu ngee wax fii Melville Robertson but I was never able to put all of the dots together how ma see anything lu clear because man dumay wax ak nit ñi man dugalante maa nit ñi man xamante maa nit ñi su bëree ba bëri jamono boobu mun naa wax ne tukulóor si laa doon wax ak kenn nit jeex na tak te su ñoo wax dañoo wax lu ñoo wax suñ soxla ak yooyu dem suñu yoon ku nekk so pour Gambien ñi ngeen xamee ko noonu man Juka musuma xam anything look clear when it comes to Melville Robertson and that day bi ñoo def boobu keeta show yam bi bu mu dugga see mu commencé di wax made it about himself si laa ko laaj question boobu ma ne ko man you know what okay I really never understood what was it what was this was it true mu ne ma Juka it was a lie billahi wal kitaabi ak fi ma toog nii ak li ma am si àdduna yëpp ak bàyyi ndey gu ma dese Munema, it was a lie. And guess what? Man, I took Gambian police, I took Gambian government to court, and I won the case. Melville mo wax li de si life. Manako, ha? Munema, exactly. Manako, wa xoolal loolu rek. Nit ñi ñoo muna am bàkkaar. Munema, exactly. And guess what? Man dama dem Gambia di ñëw. Te kenn musuma téye. And if it was all true, man duma muna dugga Gambia, duma muna génn Gambia. That was the day. Man suma mind bi ma erase everything loo xam ne bits and pieces lu ma faroon si internet bi la ma gën a trust Melville Robertson that day because daf ko wax si life I was like okay he's saying that he took Gambia government to court maybe he's telling the truth ñu teg si ay week mu dem contact tukulóor si ñëw si man de si tukulóor si la jaar ne ko dama bëgg a invite Dr. J because xam na ne Dr. J as Gambian si jox nañ ko boppa am na credibility as tuut bu ko yàlla may si biir Gambian si parce que kenn gisu ko lu ñàkk a fayda fépp fu ñu ko déggee mu ngi taxaw di wax loo xam ne luy yokk ak askan bi la ñu ngi fee jàppale si faju moom Melville Robertson am na message yi nga xam ne bu ko Dr. J yónnee maa ngi gis bu ma ko wari di dem through am na yoo xam ne it was about advice pour moom medical situation am whatever it is du ma ko fi toog di ko fi wax koo xam ne dafa jël time am caajut kenn bu tut bu bona di jëmale askan bi si faju yàlla di ko si barkeeloo di ko si fay li lay war a suli kooku bu ko jël du ko use sans nonsense and guess what anti tukuloo bu mu di out to me mu ne ma Melville Robertson foog nga interview Dr. J ma ne ko abaat lan mu ne ma affaire yi boobu keeta bi foog naa dafa bëgg a wax ak moom si affaire yi médical ak yow ma ne ko loolu amul problème am sure ne du si am problème Dr. J xam ki Melville Robertson musta dégga Melville Robertson kooku dugul Facebook ba xam li xew si àdduna bi mu call ma wax ma ko ma ne ko waaw that's yeah it's fine you should be able to do it and guess what si la def show boobu ak Bob ak Melville Robertson about Bob Keita situation am bi and the whole time Fatou Jagne may ma rek the whole time Melvin took that opportunity when you in retrospect when you look back you will see that Melvin took that situation and again
It was not about Bob Keita. He made it about himself. He made it about himself. Okay? Lan la def si Dr. J si biir show boobu mu jooy. Again, he wants to redeem himself about moom li ko ñëpp tuumal. Very sad, very pathetic. Again, these are narcissist tendencies. And he plays it so well. They master it. They do it so good. Did not unveil everything, Melville. He knew what he was doing there. Guess what? Credibility am gëna egg si kaw. Mu kontaan. Waaye Dr. J jàppee wul loolu dara. Moom dañ ko oo mu ñëw mu wax lim xam. Okay? And guess what? Déema la ma Dr. J wax. Mu ne moom soo gisee mu lebal ko xaalis moom xamul Melville si Adam and Eve. She's right. Mu ne daf ko lebal xaalis because of man ak anti tukulóor. Mu ne ko waaye yow 3 years waxuloo ma lii mu ne ma dégg duma la ko mën a wax surtout dafa ma suturaal ko dafa ñëw si man si nanka. Waaye guess what? Enough is enough because 3 years daf la ko muñal 1500 su fekkoon ne danga ko ñaan mu may la ko amul problème parce que mun naa defal askan bi lu ëpp loolu. Parce que lim am yàlla ko jox te mun na koo jëlaat si loxoom kon loolu du dara. Waaye it's the principle. Number 1. Number 2 is the fact ne man boo gisee tey ma jóg ma wax man bu fekkoon ne Dr. J daf ma ne ma diw sangam daf ma amee xaalis bañ maa fay dama ko ne ko mu bàyyee koo yàlla wax bi du egg si kaw. Waaye boo gisee ma jóg because yow Melville Roberts dama xam ne yow 419 la nga scam artist nga con artist nga te yow dama jët ne yow dafa am ñeneen ñoo leb xaalis yow ku ñoo wax JF dama laa jox initial in fii in UK JF laa wax rek si Facebook bi. I remember kooku last year dafa ma kooloon mu ne danga ko ameel xaalis mu ne ma Juka jégal ma de man duma bugg a isi waxi jaamur si yow because xam naa yow ni nga mel te dama la naw torop waaye nga jégal ma but I feel so terrible pour ma isi li sa si yow but I have to because yow yaa tax man ma lebal kii xaalis ma ne ko kan mu ne ma Melville Robertson ma ne ko yow noo ko lebalee xaalis because of me no because dama ko dee gis si yéen si sister show muy ñëw si yéen après dama ko dee gis tamit muy mingul ak yéen si Baramos Go bi ma foog ne he's a credible guy daf ma ameel xaalis waaye ba léegi nangu maa fay over a year kooku góor la comme yow di ñafe biir UK nga ameel ko xaalis fayuloo ko. Guess what? Yow few years ago dinaa leen wan receipts one by one. Few years ago am na beneen jigéen nga leb ko xaalis ba tey jii kooku jotul xaalisam bi. Pour yéen mi nga xam ne seen xel yi da ngeen ko fata and you think this is so trivial ne this is about man damaa ñëw di ko isi si Facebook because dafa ameel suma sister benn $1,500 what is that? Kon yéen xamuleen ma kon man lu ma fight injustice laa si gis te lu ma fight dama si gis injustice te lu ma fight soo gisee ma taxaw di ko fight dama bañ mu dal keneen. Melville Roberts ñum leb ñum scam dafa bari and it needs to stop. su buggee na dem si xaj uti foofu loolu waaye benn doomi Gambia yow doo jël sa hard earned money nga jox ko mu tëdda si ba pare dina wax free words pare daf si boore scam saysta la dem leen ngeen Google la mooy saysta he is a saysta. xam ngeen lan la def Melville Roberts dégg naa yaa ngi woon si lii bi Facebook bi ndeysaan xam nga man lu dul yokka suma life anything ak lu ma amalul njëriñ man duma toog di ko seetaan moo tax seetaanuma la nag wax dëgg yàlla waaye dañ ma isil sa wax ñu ne ma yaa ngi si Facebook bi di wax yaa ngi fa di binda ma ne leen kon am na sañ-sañi binda ak wax kii wér na ñu ne ma kañ mu ngi si Facebook bi di binda ma ne leen ok ñu ne ma tam dafa def live di wax borom wax ma li mu wax ne again déglu leen li ma leen wax de dama ne
Melville Robertson is a narcissist, the worst narcissist. te di ngeen xam lu tax ma wax leen loolu. Melville Robertson ñu ne lan la wax dafa ne moom dafa leb Dr. J o dafa leb xaalis waxut Dr. J sax waaye dafa leb xaalis ni ma ko waxee because he was going through something te everybody dañ dee go through something am na right pour leb xaalis ñu ne loolu la wax ok yow xaaral ma block Sunday dafa bokk si jéegi moom moo nekk si front seat bi let me block you man loolu lañ ma isil ma tegal leen lu ko ëppa yéen xamu leen ma sax dangeen maa séen rek we move so Melville Robertson ñu ne danga dem foofu si sa Facebook bi nga ne naka nga ne waaw soo gisee nga leb yow danga doon dem through problems te everybody dañ dee dem through problems so am nga every right pour nga leb te yow soo gisee nga leb danga leb because of sa affaire yi immigration bi amaguloo sa work permit bi loolu nga nekka di toppatoo yow yaa gën a xam ne Gambien yi soo waxee anything with immigration people have a soft spot for that Melvin dama la xam yow soo diggi loxo bi laa la teg dégguloo ma de dégguloo ma de man dama foog ne man psychologist laa waroon a doon bu ma nekkee xale loolu laa waroon a jàng parce que yow dama la xam dem jeex tak just from observing sa evilness bi sa tactics yi sa manipulative bi nga nekkee nga ne yow loolu moo tax nga leb nga ne yow da nga leb waaye sa right la waaye because you were going through something and it was hard bla 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 te affaire immigration la yow xam nga ne soo waxee loolu dina am ñu la yërëm waaye dangaa duul waxuloo dëgg dangaa fen Melville Robertson femi am na ku ma message mu ne naa la wax femi grand P mu ne yow xam nga kuy grand P the same nonsense nga nekk di def foofu mu ne ma wax la femi dangaa fen waxuloo dëgg evidence yaa ngi nii may leen ma yow nga ne danga leb Dr. J xaalis because of may leen ma because yow because danga ko leb because yow for sa immigration paper yi waaye the same Melville Robertson xale ma ubbi leen letter bi the same Melville Robertson yow danga mun a duul moo tax ma ne narcissist nga because you lie to a point be danga day believe sa own fen ok yow bi nga leb Dr. J lan nga ko def mais leen na seen noppa yu bàyyi de dama leen koo defal tempo one by one fii kenn du fi yaakamti tey maa ngi war a liggéey waaye liggéey bi dama xaar parce que lii affaire yi human rights it justice taxawal askan bi la waaw tiyaaba bi dina fa ñëw su ma méegee soo ne yow doo def beneen Gambian victime loolu tiyaaba la si man xamuloo ko de man li ma activiste yëpp tiyaaba la man tiyaaba lay ut si askan bi xamuleen loolu de damaa tooñ yàlla waaye guess what si tiyaaba lay amee si activisme xamuleen loolu secret la si man ma wax leen ko ku bëgg a nekk activiste dem leen ngeen nekk ko yàlla daf laa ubbil parce que saay boo taxawalee askan duñ toroxal keneen yow loolu tiyaaba la si yow Melville Robertson pour nga understand ko noonu dégg nga yow sa ego bi nga dee fulfill si askan bi man tiyaaba lay ut ok ma utal leen lettre bi nga xam ne mu ngi nii ma ñëw play won leen ko yow yaa dem si Dr. J nga yónnee ko lettre te yow su la neexoon sa doo yónnee Dr. J lettre because Dr. J nekk nañ koo xam ne soo ko leboon tey nga wax ko sa soxla rek de fact ne la xam na la true man ak anti tukuloo rek dafa foog ne nit ku baax nga guess what you don't need to send all this bullshit waaye guess what yàlla moo la boot naroon a weer yow yàlla dafa pare pour yow ñu unveil yow veil bi nga def si sa kanam gi loolu la yàlla isi tey yow xamuloo loolu de te daf ko def true si ñi nga xam ne danga ñëwoon pour gain credibility yàlla isiwaat sa wax si ñun pour ñu génnee credibility bi nga xam ne danga ko gain from ñun while yaa ngi ñoo use déggu leen ma de yow yaa mun a duul yow sa vidéo boobu bu ko wàccee de soo dee góor rek bul wàccee sa vidéo boobu ñu ko seetaan ñëpp gis nañ ko nga ne yow danga leb xaalis Dr. J because danga doon sa immigration problème la dangaa fen yow danga leb xaalis Dr. J nga fenal ko nga ne ko yow danga am xaalis danga jël a kër léegi banque bi dañ la approve sa deposit bi doyut mu lebal la 1500 pour nga jekkali sa deposit foog naa li nga ko laaj sa ëpp na loolu mu jox la 1500
nga ne ko mu dugal ko through sa account anti bi xaw ma kan la mooy jigéen bi mu ko dugal noonu yow message bi wane ne xam nga am na yoo xam ne da ngeen naa ñëw rek ne pam doo leen dee ubbi seen boutique ngeen xool ngeen ñëw naan ma waaw receipt bi Excel bi wanewut Melvin benn jigéen la wane dem leen si suuf screenshot la Melvin Dr. J daf ko seen screenshot bi Melvin ne ko thank you so much doctor ba pare ne ko I owe you huge dinaa leen woon message yi mu jeex tak ok te moom moo ko njëkk a laaj ne ko ndax yónnee nga xaalis bi ki nga ko war a yónnee kooku ne ko dama dee busy nga jéegal ma but I will do it kooku def ko because kooku gor la daf dee saama kàddoom donte daf la doon lebal waaye daf la ko dig so daf la ko jox after ok so letter baa ngi nii ok I'm pleased to confirm your purchase of the above property was completed satisfactory and I trust your move went well yaa ngi gis you should receive the detail of the mortgage payments directly from your lender Melville Robertson moo yónnee lii Dr. J te mu ne moom déema daf leen duulal si life am bi mu ne moom dafa leb Dr. J because of immigration papers am yi waaye lii la seen Dr. J guess what house bi ngi nii mu nataal yépp yónnee ko def nii video baa ngi nii loxoom yaa ngi faa feeñ mais leen ma yow dootoo ko defati yow laal nga laalaakee Melville Robertson fen yi jeexagu de this is a house let me come back there is another lady mais leen ma de ku Melville Robertson def the same size to move the same scam con artist moo tax ma ne leen con artist la how are you going to unravel this yow nooy explain li Melville Robertson another lady 2023 mu ngi lebaat xaalis let me go back mais leen ma de yow dof yi nga kamasa waaye du ki nga xam ne xelam bi daf ko root ba mu fees mu ñëw toog waaw mais leen ma 1 second ma utal leen lifin bi letter bi approval letter bi ok mais leen ma de December 2022 15 mu leb xaalis mu ne deposit am la moo jekkali noonu ok xaar leen ma ut video bi dinañ dellu si jigéen bi may leen ma rek lii yépp message la moom ak Dr. J bi moo leb xaalis bi bi mu ko lebalee bi mu ko fayeeku mu ne dina ko fay xaalis bi kooku ne ko I'm waiting hello Mel it's March 3rd you promised that I would receive dinaa play video bi I would receive the outstanding balance of this end of February thank you Dr. J sent out a message hey I'm reaching out regarding the loan I wanted to express my concern about how things are being handled I prefer to resolve this without taking further steps so I kindly ask you arrange for the payment to be made by this Friday thank you mu ñëw mu ne ko I have not responded because I can't. Not because I have refused to. This is a narcissist talking. Narcissist, ñoo dee waxee nii. Yow nga amel nit ki xaalis, nga ko wax free words. I have not responded because I can't. Not because I have refused to. Get the fuck out of here with that. Mu ñëwaat mu ne, you can please take any steps now, as I know it's within your rights. Mu ne Dr. J na jël steps. Ban steps la Dr. J di jël? Yoo xam nga ne kii nekkul foofu. Su la bëggee yóbbu court, small claims court, amul energy bi amul jot bi for $1,500 so you know this $1,500 you're not gonna pay it and that's okay wax naa ko Dr. J ma ne ko most likely du la fay but guess what me I will make sure you don't do this to any other woman or any other human being ku nekk Gambian di liggéey hard and money lii su ko lii mënoon na ko jël jox ko si jàkka Gambian yi dégg nga ñu ñaanal ko mu barke si waaye not yow a-hole bi nga doon saysta bi nga doon con artist bi nga doon nga toog si internet bi am demula uti liggéey nga toog si internet bi di pretend ne yow loolu fekka coca and guess what you the same saysta yow yaa nekkoon on Facebook maa ngi dellu si jigéen bi may leen ma rek dinaa dellu si jigéen bi yow dootoo ko defati mais leen ma 1 second dafa am benn post bi ma seen moom lay ut parce que bi wax bi génnee dafa am ku ma seen post bi ne ma xoolal lim nekk di preach post bi lay ut may ma rek mais leen ma 2 seconds
su ko defee di ngeen understand lan moo tax man ma make that conclusion ne this guy is a 419er, he's a con artist. Melvin yow ahi jigéen yi nga xam ne dang leen réeb moo la toppa ba léegi di la xont yow da nga torox yow boo amoon jom da nga ridim sa boppa yow doo dugati si benn problème yi Gambia yow because yow Gambia si they wanted to chew you alive nga mucca because you are con artist sa pexe mu génne la si waaye guess what sa pexe tenteng rëy tenteng doppa ko yàllay buur yàlla fi ne yàlla moo tax sa lii di génna yow may leen ma rek 1 second ma forward ko suma boppa nga xam ne dama ko génnee si suma téléphone bi. Make it a personal responsibility not to remain poor. This is not harsh advice. It is a necessary truth. Poverty can derail your entire life and make even simple things difficult. Money is not everything, but much of life depends on it. Ignoring this reality does not make you spiritual. It only makes life harder. The word is... Lii da nga dem chat GPT, by the way, because yow sa binda ak Dr. J gis naa ko. Xaala wara kasir sa sentence yu ron yépp di ron dara make sense. Okay? It doesn't matter. The idea, whether mun nga binda mun lo binda, it doesn't matter. Loolu concern ñu with you. Parce que ku nekk ak fi la yàlla emal sa jàng. Waaye li ma wax mooy, true prosperity is not about greed. It's about responsibility. Your life is connected to others, and what you have is meant to bless more than just you. Choosing not to grow can limit both your purpose and your impact. There's a kind of wealth that protects integrity. Yo de amuloo ko. Because you're amuloo integrity. Yo yaa génna 3 days ago. Or 4 days now, because 3 days ago la one, biñ ma ko seen. Which was 2 days ago lañ ma ko seen, day ma. Yo yaa génna they preach about financial wealth and financial freedom. When your ass is going around scamming women, hard-working women, single mothers for that matter. Okay? Single mothers for that matter. Let me go to this other lady, King Amel Harris. Melvin, yaa ngi nii. Munela, how can I send it? Cash app, I guess, from the States. Gis ngeen. Okay? Déglu leen de. The same thing. We all need help sometimes. I spent over 25,000 pounds to furnish the house. I've never imagined it will cost that much. Kër gaa ngi nii. Ak sa furniture yu xasaw. Kola yu xumba. Many kankuram. I have invested that will... I have investments that will mature end of February. Yan investment. Yo nga ne amuloo kayit. Yo nga ne yaa ngi dugal immigration paper. But yet you managed to buy a house. Who the hell are you talking to? The eye fools nga foog na ñoo nekk si àdduna bi. Huh? You said you bought a house. Okay? You told Dr. J you needed money to finish your deposit because yo, danga deposit 350,000 euro. Why at the same time, yo amulo ligay, yo amulo immigration paper. So how the hell do you manage to put a mortgage in your name? Saista. Dinañ si ega, paregun. Mune dina am na investments you want to mature by February. Déglu leen de. I sent you this list so you think I'm not a responsible person. Mune ko gis nga list bi mu seen on Dr. J. Moom la senaat kii mooy list bi. Gis ngeen bi. The same thing li mu seen on Dr. J. Mooy lii. Loolu la senaat kii. Mune ko I paid 350,000 pounds cash and got a mortgage of 150,000 from the bank. So you got a $500,000 euro house that you bought, but your ass is not working. You don't have any pay stubs. You don't have any check, anything, because you don't have paper yet. Make that make sense. But they managed to give you paid 350,000 euro pounds cash, okay? And you have a mortgage in your name now, okay? But you don't have your immigration papers yet, because that's what you told the life. They were being out of life, punga ut sympathy. Yo, danga dem de mangane, niti. Wow, everybody goes through problem. Me, I was going through problem with my immigration, so I don't have workers permit yet. I'm waiting for blah, 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 blah. Yo, lol nga fen, nga ne lol mo tanga lep Dr. J, nga dul. Yo, scam bi nga def jigen bi, mom nga def Dr. J. Te emut sinyi, def nga ko kenen na kenen na kenen. Mune, I miscalculated with the furnitures and I thought I will have enough to take me to end of February. Yo, amulo law finances a kir. Loy deme uti £500,000 house. Yo jigéen ñi ñoo la finance dangaa dem nga ut jigéen ñi nga xam ne seen xol yi dafa baax dañ laa biir dinañ la yërëm nga dem di leen leb xaalis. Of course Dr. J soo ko message nga ne ko danga am mortgage danga am kër
bi nga jëna moom xam na equity xam na value xam na how important it is for people pour ñu mën a nekk rent free ñu am seen own home so soo ko laajee ne ko mais nga mu lebal la nga jekkali sa deposit bi dafa xolam bi dafa set daf la koo defal donte xamut la mu ne si Facebook la gisee because of man ak anti tukulóor because ñu ngee dugalante yow si Facebook bi moom tam mu dem jox la xaalis waaye dootu ko defati moom it nga bëgg a faj nit yi ba pare nga ne danga bëgg a nekk bank account nit yi good luck okay I don't know why but I always hola bindi nonsense and I always felt I can just talk to you and trust you and I want you to trust me too. I'm a lawyer and aku lawyer Facebook that's going around taking loans and refusing to pay people. Mooy li ma wax da ngeen foo ne ñii rek la am na boy bu ma call last year mu ne le Melvin daf ko leb xaalis te soo gisee moom mu lebal ko because of man ak BMG because daf ñu dee gis ñu dugalante ak Melvin mu ne foofu ne Melvin ku crédible la Melvin nangu koo fay ba tey guess what finally fay na ko £500 waaye mu ngi ko deseel ba léegi moom xam na ki maa wax JF la turam bi kooko ngi UK kooku wax na la ne dafaa dugg sa kër sar la boo ko fay moo taxoon last time bi nga fay ko waaye fekkat am na lu des ba léegi we move mu ne I'm a lawyer and aku it's hard for me to do this let alone break a promise to you. I swear on my mother's grave that I will not break my promise to you. I will refund back with interest. I don't want to say much, but you will see. Li lay sanon jahabi. Okay? Monaco, I only have 500 I can spare, but it's not much. But it's all I can spare for now. But yet you have a £500,000 house. Yange lep I 500. That's fine. We'll sort something out. I'm so grateful. I'm gonna try and sleep now. If you don't send it across, please message me so I'm aware. As always, I'm ever so grateful. God bless. Wow, mum kañ soy lep da nga wax ju neex. Waaye su feye ko jotee nga réew. Waaye fi nga ñëw fekk. Kii ne ko, hey Melvin, just checking in. Hello there, I haven't forgotten. We'll ring you when I get close at 9. When I close at 9. Okay. Mu ne ko, I'll send around midnight my time. Melvin moo wax li de. Moom mu dee waat over his mom's grave. When I said this, I mean this weekend. Okay? Kii ne ko, it's now Monday and still haven't heard back from you. I hate to be that person, and I hate that you put me in a position where I'm deemed as evil for asking for my own money back. That's the problem with this world. You give people loan, and then when you are giving it to them, they are grateful. When you're asking for their money, now you are the devil. You're evil. It's a problem. I didn't hesitate when you asked me for money, and I sent it in less than an hour of you asking. This would be the last time I'll be asking for my money back. I'll add you to this list of people I've been burnt by after helping out. I'll leave the rest to God. I would have appreciated a courtesy text, at least of why you weren't able to pay me back. But you've been radio silent. As I mentioned, I can't be asking you for my money again. Thanks for a life lesson I'll never learn. I'll call the accountant to get you the balance. Nonsense. Whole size. Fi mu fi wa affaire kër tamit. Mu ne moom furniture. Waaye Dr. J, loo ko wax nga ne sa deposit bi biñ la laal moom ngaa jeekali. Waaye this lady yaa ngi ko wax affaire furniture. Kon yow da nga move si kër. Your whole house furnished, paid for from I left nit different people te nga bañ dañoo fay. Let's go to the other reason why I'm actually really saying he's a scammer. Let's go to the evidence. Du nga ne lawyer nga. Exhibit 1. Let's go to exhibit 1. Mayma. Ndigam Facebook lawyer leen ñun ñëpp. Dañ ko def rek mu saf. Facebook lawyer leen ñun ñëpp. Okay? May leen ma 1 second. Ma ubbi video bi. Pare ma doga dem si xaar leen video bi laa bëgg a gis su ko defee ma playal leen ko su fekkee jarul ko tam wax leen ma video bi laay jéem a ut nii because message dafa bari video bi ba moo wane kër gi moom yëpp pour convince nit yi te the same nataal the same videos the same bank statement la amee di ko wan fu nekka pour left for Halis. What a con artist. Melvin, you are a whole con artist
for real and a narcissist. No, yow lu la dal du jàmm Melville. Xam nga yow su fekkoon ne danga leb benn docteur J wala nga leb kenn mu ñëw wax ma ko rek dama ne bàyyi ko yàlla. Why the fact that you've done it to so many people with the same message, with the same information? Huh? May ma. Okay? Legi ma delu si evidence. Hold on. Manako exhibit 1 and 2 and 3. Let's go to 5. Okay? Madam si bank statement yi ngeen gis dul kat bi ki. No, Melvin am na lu ko jot. Let's go to the bank statement now. Pare ngeen. This will save others. Thank you, Aissatou, for recognizing this. This is why I'm doing this. Because Dr. J, it doesn't change her life. Okay? But the fact that he is doing this to so many people, and particularly women, because hamna ne jigen dañ bari yirmande. Té nak kay la ma wax len amna yena jigen yo xamne ma ngi am evidence bi parce que duma tek yeb ci table bi tay Episode 2. Amna jigen yo xamne Melvin dafa am situation ak ñooñu lepp len xaliss ba pare use lolu di len wax ne len so len ma expose so len ko waxe ci kaw dina len expose. Amna benn janga koku daf ko don feyeku mu ne ko I will tell your husband ne dama don am affaire ak yow. Melville Robertson mo def lolu. I have the screenshots. Dafa dem di lem ak ki. Understand ngeen ba pare jigéen yi dafa am ñoo xam ne dañ ñàkk a fayda ngeen jégal ma ak jotxa boobu noonu nga jégal ma waaye maybe this is a lesson for you to learn because how dare you get married and then nga dem nit di la wax ay nonsense ngay entertain the nonsense léegi mu leb la xaalis yow nga stupid nga jox ko sa xaalis ba pare léegi mu laa traité di la wax ne soo waxee ne daf la ameel xaalis because fay ko ba sonn nangu laa fay nga ne danga ko wax ci social media bi mu traité la ne soo ko defee dina wax sa jëkkër ne daf doon am affaire ak yow janga bi mu shut down because moom tam bëggul jëkkëram mu xam anything or mu xalaat anything whether am nañ affaire physically or not yëpp is foolishness foolery and this motherfucker ngeen jégal ma baalal leen ma ci saaga because me when I think about my situation I get angry. Let me tell you guys something how sick, how evil this guy's mind is. Let me tell you guys something. Few years ago, Melville Robertson this saga, the new saga day. We all had a conversation, a phone call. Hadi kinte nene Frida ngen jégal ma. Why what the fuck jot? And this, I'm furious about it. Hadi kinte ak nene Frida ñoom ñaar ñep ñu ne ma can you believe ne this idiot daf ñu wax ne dafa am crush yow Juka but yet I'm the man looking one then your ass is gay because I'm a man but your ass had a crush on me nasty ass idiot. I went crazy. On nene ak Hadi kinte ñu ne ma déedéet bu wax loolu bu def loolu yow laaj ñu lan lañ ko tontu ma ne leen lan ñu ne ma dañ ko xas ba teg ko place am ne ko loolu bu ko ekkati waat wax boobu noonu ma put one on one together ma ne this motherfucker I now remember laaj nañ Hadi kinte ak nene Frida ak suma baay bu ma suul man du may fenal nit lan laa wax Hadi kinte ak nene Frida si kool boobu ma ne leen you know what now I'm putting the dots together I remember this idiot. One time, you ngi Facebook live, mu ñëw comment waxuma dara, mu commentaire waxuma dara, mu send my message on WhatsApp. Nema I see you don't care for me, you don't love me. My message go back, man ko brother, don't say that. I didn't see your comment. I'll pick you up. Comment again. You see that? Te man yàlla daf ma dimbale man xale góor yi ci TikTok be Facebook be everywhere. Man képp ku ma say waxal brother la oyé. Because I'm some boundaries. Because some of you guys, not everybody, people like Melvin, they are fucking sick. Because I see you as a brother. And how fucking dare I'm married. You fucking crossed that line in your mind. You sick idiot. That shit triggers me. Bu fekkee ne yow danga ñàkk fayda xam ñu ñàkk fayda man bokkuma si lu leer laa la wax dégguloo ma de
dégguloo ma de yow mi wax stop exposing xanaa yow tamit the same character nga am ak moom. Get the hell out of my life man seen nonsense yi bokkuma si mamata ngi ni xam na li ma man képp ku ma message dama la wax ne broda te am na ñoo xam ne dañ jël cër boobu benn jeex takk nangul ma ko dañ ma def sister de vraie sister dégg nga waaye façon ñu doomi xaraam yi ndekete moom mu ngi def lu bon lii si xelam bi may wax déema nga ne yow dangaa wax si man kan xamul ndax góor laa na jigéen la guess what I'm a fucking man maa nekk góor ko boobu laka bu góor mairie ko boobu laka bu góor bii jaaxaar si seen baat yi di ko xoj doo leen ma mun a wana doo leen ma mun a goxi déggu leen ma de man la man suma mind bi is crazy man am another level déggu leen ma de man bañ ma juree dañ ma wax I love you bañ ma juree dañ ma nampal bañ ma juree dañ ma téye bu baax moo tax ma gëm suma boppa ma xam suma boppa kon yéen ñëpp li ngeen naa wax sama fuude sens déggu leen ma de and UDP yéen ngeen ne da ngeen ngoyaanu si lii ngeen ne da ngeen am fil diet noonu ma ne man maay maire ko boobu lakka bu góor bu saf bi buy xola buy ngoyaanu seen purax yi doo leen ma wana doo leen ma yàbbi te doo leen si mun yoota déggu leen ma de man xam naa yéen li ngeen ma jépee yéen li ma ne naa expose di wax si yéen moo tax ngeen jéppi ma soo leen amoon suma boutique bi da ngeen koo jël fry ko and what is my crime because I speak and stand up for victims I speak and stand up for my country so my strength comes from God infinite source déggu leen ma de man my soo déggee ma wax focus mindset da ngeen foog ne man focus mindset dañ koo wax noonu rek patiti pata focus mindset non man loolu dama ko dunda ba mu jeex takk si baatin ak si zahir si xel ak si ruux déggu leen ma de dem ne ngeen jàngi mindset spirituality den di ngeen xam li ma wax you become strong nothing can damage you nothing can push you as long as you stand on your truth and you stand on lu God soppa mooy lan ngay wax dëgga selfless lépp looy def nga def ko ngir askan not yourself foofu la suma strength bi day jógee some people probably wonder Juka moom bi dafa géer ak UDP yépp te du move it's from God it's not me yàlla moo la dee barkeel loolu moo la dee jàppale parce que dafa xam ne you don't need anybody else but him because li nga dee jànku wanteel loolu la maa si màkkaa kuukaa yii nii xoolal idiot bi yow koo xam ne mu ngi sëy you are fucking sick kon yëpp lépp loo wax yow dangaa fen let me come back to the evidence Aïssatou bul worry man am cool yoo xam ngeen Alhamdulillah Rabbil Alamin. You know, I laugh because God is good. Okay, so we move. Guys, def nañ lu nekka pour man ma fóol ma taxaw xam nga wan leen la man duma ñooñu duma yooyu ñeneen ñi ngeen xoxatal ñu daw di dugg si ronal yi noppi parce que am na loo leen waxal ñi man I don't operate in that mindset. What you think about me, that's your business. That's not my business. Man lu ma war a xalaat suma diggante yàlla la jeex na takk yow Lamin Minte get the F out of my life su fekkee da nga ñëw pour nga protect perpetrator yi nga protect doomi xaj yi nga protect góor yi nga xam ne dañoo taka becco di nopp jabari jàmbur yi di rape jigéen yi if that's who you protect then get out of my life yow bokkuloo fii yow dama si xaj nga ànd ak moom let me continue mais leen ma utal leen lifin bi waaw mi lifin naa ko lii naa ko yaa mais leen ma dellu si evidence yi ñu dem si exhibit 5 ba léegi dama ko foofu mais leen ma rek moo bi ko waat ngeen xool how this guy is such a con artist. And this is why I believe everything every woman has said about Melville Robertson before, because he was able to somehow con people, manipulate people, because he's a damn narcissist
pour mu gomloo Gambians ne what they said about him is not true. Imagine all the women that came out, they speak about Melvin, and then his smart ass always has something to say. I took Gambian government to court Juka. So obviously it's not true. I took Gambian government and I go to Gambia all the time. I'm coming home never far do them Gambia. Yo nga am okay, no de me Gambia. Yo ya neka di defend law sa bopa. Yo ya de wapare defend law wat sa bopa. Because yo da nga def live de ma nga fen nga ne yo. Dr. J dang ko like Halis, dang don't lep Halis nit ñi wolo turam sax why da nga lep Halis because da nga am financial problem because da nga don't figure out sa immigration situation. You were trying to figure out your immigration situation. You don't have documents, but yet you told people you go to Gambia all the time. But yet you told people, or you told them, ne yo, da nga jël kër bi bank bi dañ la approve, and you paid 350,000 euro cash when your ass don't even have a job. Dañoo help ñi nga xam ne dañ deserve help, not morons, narcissists, not idiots, góor yoo xam ne dañ nekk góor yi taajal ma toogu si société bi di abuse nit yi di molest jigéen yi di rape jigéen yi di fenal jigéen yi di sàcca si jigéen bi. So you two get the hell out of my account. Yéen ñëpp I will spray you all out like a bad habit. Nonsense. So they ngeen ñëw pour protect each other. Get the F out of my page. Tey I'm crazy. I'm crazy today. This is not Juka. This is somebody else. Suma ruux bi dañ ko change because buguma injustice. And that's what this guy is doing. When you go back nga xool evidence ak ñi la message yëpp di la wax nonsense bi mu leen def. It's sickening. Now let's go back. Let's go to the evidence. Let's go to this one. Ma ubbee ko ni ngeen xool ko. Gis ngeen HSBC, xool leen logo HSBC fu mu nekk si account si lifin bi. It's all the way up on the top page. HSBC UK. Okay? Mu ne lii mooy xaalis bi. Opening balance. Xam nga dafa wax kooku ne ko fay na about 350,000 euro. Du loolu la wax. Okay, look at this motherfucker. This is UK. But yet, this is in Dallas. Okay? This is UK. But yet, this says Dallas. What is the D doing here? What is this D doing here? Okay? Sister. Legi mu ne dafa def ay Uber trips noonu di. Ay Uber Eats ak Uber trips. Xaalis baa ngi nii. Because xam na ne ku moo leb xaalis su la yónnee lifin yi yow doo ko xool. Who has time? Yo, you left la bena 1,500, wala bena 500, wala bena 2,000, whatever it is. Yo, linga johe. Why would you take your time to be going through a bank statement? Nobody has time for that. Huh? This says D. This says D, the balance. And then on top of that, hold on. Let me open this next page. This is not a video, thank God. Hold on. I'm na benen statement bu ma out mail len ma 1 second ma seet na naa ko gis ma ko gisul léegi ñu ñëwaat si kanam dinaa ko gisaat after wala ma ut ko suma lifin bi mail len ma léegi video baa ngi nii yow kuy leb xaalis dafa jar lii yëpp. But that's because he's sick. His mind is sick. He's a sister. He's a con artist. He's a 419. And he knows his intentions are not clear. His conscience is not clear. So daf ko jaral muy jël ay video. The video ay kër si benn 1,500. But yet you sit on Facebook to preach about financial freedom. To preach about wealth. Pursue a life of purpose, stability, and impact. Your life doesn't have an impact. Your life doesn't have stability. Your life doesn't have purpose because you're a con artist. You are a narcissist. Your impact in society is dreadful. You are a menace to society. Yo. You jógee si waxi rape jigéen. Ñu foog ne foofu la ñoo em si sa wax. Ñu ne ne si maandu xëy na dëgg la du dëgg. Te ñoo gën a xam society bi lana fa nekk when it comes to so 1 2 3 ñu ne sutura 1 2 3 ñu ne sutura. After bi xew doon xew after bi ma dee ma add one on one ma ne you know what am ko mën a waxal ma ne ma you know what Juka bul wax ne lu tax jigéen yóbbuñ ko court because yoo xam nga Gambia society bi
So you nit court sa family ñoo la wax ne ñi ko wax ne bàyyi te but I heard later ne mu ngi am court case ko xaar Gambia. And speaking about court case Femi speaking about court case yow yaa ngi am court case boo xam ne mu ngi ñu la ko toogal biir UK jigéen ba am jëkkër xam nga ki maa wax kooku bés bu paree si yow di nga xam ne lépp a dëgg la what goes up must come down. yow lépp loo defoon doomi Gambia jigéeni Gambia ñu jooy ñu wax ñu ñëw nga manipulative nekk xaj ba nga twist everything around kenn xamul looy gëm ne dangaa gëm Melville Robertson ne dangaa gëm jigéen yi but imagine how many women yow jaama doo ko am Melville Robertson ba ngaa dee dinaa play vidéo bi yow jaama doo ko am ba ngaa dee ndik aaxa dafa diis yow boo jooyloo benn jigéen aaxa boobu su la toppee du baax si yow du ma dugga nag si sa waxi privé life privé parce que yow li ma am si yow si dosé mun naa ko wax fii ba ñetti at te du ma pare yow yaay xaj yow yaa bon yow yaay narcissiste yow yaa tilim yow yaa salte xel yow you need help yow you need psychological help Melville Robertson Femi yow jigéen ñi nga toroxal ñu pare si wax boobu yow ndekete yaa ngi scam askan bi di leb bor over and over te mënuloo see fay dara ah may ne ma seet kii lu ma wax ñu ne da nga change the original PDF to Word nga edit ko to return it to PDF. That's why the document is unaligned. Exactly. I knew that. But thank you for actually putting it into context. But I got detail ko out. Of course, edit. Don't do a chat GPT. That's my name. Don't trust this document. It's most likely been edited. Don't let chat GPT. What? Trust. Let's go back to the evidence. You never say exhibit 5. People don't want it. Then after you don't go see video bi. Muy exhibit 6. Yo nga ne da nga toroxal askan bi. Si ñaari fànn yow da nga toroxal ay jigéen ñu ne si réeb nit ñi di wax ne dëgg la na du dëgg nga jël sa làmmiñ bi guddal ko fu nekk nga dëgg fa salaamaaleykum wax ba kenn xamul looy gëm jigéen yëpp nga shut leen down because most of them da nga leen record yow yaay xaj jigéen yu bari nga def leen nonsense yow Melville Robertson da nga leen record dégg naa nga traité leen ne bés bu gaa yi jëmee si kaw di nga leen expose Gambian ak nim ragale moo koy naan la waaw sutura sa boppa nangam nangam the hell with that but li moo dee métti si Gambian bi ak ñu ñëwoon suma page bi waaw suturaal ko bi moo leb keneen nekku fa ñun nekkuñ fa hey you guys must not know me. This is not about getting money back for my sister. Not knowing $1,500. Huh? That's not the point. The point is to protect other people from being victimized. Because perhaps if somebody had spoke about this before Dr. J, maybe she wouldn't be a victim. If somebody had spoke about this, maybe Jang Habi Malen one dafa dem ni ko ne amul xaalis furniture kooku du nekk a victim. My other brother that is in UK, his name is JF. Kooku du nekk a victims. So hey, people talk. Activists speak. Not because it's for them, but it's because to protect other people from being victimized. Foofu lañu askan bi foofu lañ delloo gannaaw ñun Africa. Bem lañ def victim nag, then you want people to talk about it. Until you are the victim, then you would want people to actually talk about it. But if you're not the victim, then you have 129 advice. Yo mamuna is a table bi. Kuma is advice jëbu ko si perpetrator bi. Man, I don't stand with the perpetrator. You either are black or white. You stand with the perpetrator or you stand with the victim. Me, I stand with victims. I don't stand with perpetrators. Okay? He doesn't own any house in UK. What he does is that he edits PDF files and sends them as evidence. Forgery is a crime in UK and a big one. Exactly. And you know what? Melville Robertson.
So if you don't get your shit together, Melville Robertson, gis nga bank bi nga jël ici letter yi, we will send it to them. You better get your shit together. may wa nga ne yow dangaa dangam dangaa ñëw si internet bi nga ne yow dangaa tontu wante nii dangaa wax ak nit ñi when you know you are damn wrong for what you did everything. Are you crazy? Are you crazy? Melen ma jekali lima lena wan melen ma charge ma dugal plug yi lifin bi after dina ubi lines melen ma rek dama wone yépp ba pare melen iPad bi mu talat rek ma ngi ko plug legi ni dina tal in 2 seconds ma play len video bi yow da nga gis ne even ñaari PDF file yum send ci affaire bank bi letterhead bi fu mu nekk it's not the same bi yang ci kaw bi yang ci suuf who does that ban waa yow cartoon bank ñooy def loolu ci àdduna bi ah and then you said the bank is in UK but the currency says D. Where's the D coming from? Come and explain that. Talk yourself out of it since you are goddamn fraudster lawyers chaysta bi nga doon. Dinaa la jël Fatou Jagne même a few seconds rek ma jékkali lii ma play video parce que su ma ñëwee li ma bëgg a wax yëpp dama koo fàtte compter te yow because yow loo wax ma dugal suma gémmiñ bi te soo leen gisee Fatou Jagne mu obsess si Melville it's not because dafa obsess si Melville because it's Melville or whatever the hell because Fatou Jagne so many women have sent her evidence surtout jigéen ñi nga xam ne dafa tëdd ak ñoom ba pare jël seen xaalis lépp leen ba pare su waxee mu ne leen record naa la I will expose you. Huh? It's crazy. Man santuma camera umi. Ceesay la santa mun na ordre pare di yuhu di wax. Hold it. Okay? Video baa ngi nii. Mu ne li la send Dr. J bi mu ko lebal xaalis. But yet your ass said you took money from Dr. J because of your immigration paper. You are a fucking liar, Melville Robertson. Why did you send this to Dr. J? Te dinaa la send video olifini messages tamit dinaa wane messages yi HSBC in Gambia that says UK please educate me there. HSBC in Gambia it will say UK on the head and on the top. Please correct me Nene Frida or anybody on this line let me know. Oh, it's snowing outside. When I hear his voice, I want to vomit. What am I sit on my video? He's sick. The guy is sick. The guy is sick. When Nene Frida and Hadi they told me that, I was at the gym. I wanted to throw up. I wanted to throw up. Your mind as a brother. Your mind is fucking sick. Yo. Amulolo def nga ne da nga ubbi sa gat bi da nga ubbi sa gémmiñ bi si Hadi Kinte ak Nene nga wax leen ne yow da nga amoon crush si man. I got mad at them. ñu ne ma déedéet Juka bul mer xaara yow laaj ñu lan lañ ko tontu njëkka ma ne ko la ngeen ko tontu Hadi Kinte mu ne ma dañ ko xasa keroog si téléphone bi bem rus. Imagine this idiot. Imagine this idiot. Sick motherfucker. Yow nit ku sëy looy xalaatee loolu sax. You sick idiots. Huh? Some nonsense yi nga nekkee si dëkk bi si Gambien si moom nga foogoon ne mun nga ko indi si man kon yow xamuloo ma danga seen rek te jigéen yu bari ñi ma message si Facebook bi jégal leen ma duma ko mën a ubbi waaye after si kanam naa ko mën a ubbi jigéen yu bari
Did it? It's not a crime, but it is a fucking crime. Because I'm on another level right now, and you probably know that. You could probably feel my energy. When somebody is married, you must be fucking sick to think or say something like that. Because he's a fucking lunatic and a narcissist. That's my point with this. If I was single, if I wasn't married, yeah. But even if I wasn't married, hold up, I'd not be able to say on my desk. Guess what? I will not. You wax sa kanam ak sa ñaaway sa kanam sa bakken bo melni mat la buñ dugal ci ndox way yow do me xaj sa boppi jengo bobu non yo have you seen yourself man lol mo ma gëna mero sa this motherfucker have the guts to say dama am crush ci ki forget even if I wasn't married yo xam nga sa bop kon no what is my cousin me mu ne dafa dama xulo ya tuba bi ne ko xawma naka mu ne ko do you know yourself. Why you don't know yourself, your tamit? Do you know yourself? They've got a direct translation. Don't hold on to Babi. Do you know yourself? To Babi, excuse me. Huh? No. The thought of it made me upset. And the fact that this guy is fucking sick. Dama jël message yi ma seen ko guy ma leen xool leen now it makes sense. This is the bullshit he was trying to pull. Luckily man he didn't see it in my eyes, so mënu ko continue. Just sick. Huh? Yow nga ne amuloo xaalis yow dangaa dem leb pépita ropita paypal ropita live a life with Stephanie yow sa doom bi sa birthday yi nga def ak di yóbbu ay jigéen dina di ko teg si Facebook bi di create a false life but you cannot your ass can't even pay. Let me say this, the last guy bi mu amel xaalis kooku fay na ko yëpp dem des 500 la ko fay des na 200 euro. Your ass can't even pay 200 euro and this idiot went back 2 weeks ago di lebaat kooku xaalis. But yet yang ko amel xaalis first 500 bi mu ko fay daf ko fay 150. Think about this. Fay 150 la ko njëkk a fay. After 1 year of not wanting to pay the guy, góor bi mu ñëw moom ko ma ne ko wax ko ne ko danga ko expose on Facebook te dama ko wax. Góor bi dama wax ko loolu si la commencé ne ko baalal ma ok dinaa la fay but duma la ko mën a fay yëpp I will give you a little bit mu jox ko 150 bi. Guess what? A week later mu demaat si góor bi di ko lebaat xaalis ne ko ma lebal ko 50 euro. Motherfucker 50 euro. 50 euro. 50 euro. But yet you are going whining and dining Stephanie's and Khadijah's because you're a sister. You're a sister. Huh? And then you graduated from Oxford University. Go back to Gambia since you graduated from Oxford and get a job. Your ass is not going back to Gambia. But you lied to me on Facebook Live. Because again, you wanted to make sure you align your ass with us, BMG. Jigéen ñu fi nekk si Facebook bi nga xam ne nit ñi doon leen bu baax xam nañu ñun doxuñ si dara yu ñàkk fayda. So nga amaat credibility. Moo tax maa ngi jégalu. Any jigéen koo xam ne yow Melvin daf la def lu bon nga gis ma may wax ak Melvin am jàmm ak Melvin maa ngi laa jégalu. Because again size la dafa ñëw mu jaay lu amut si Gambian bi. He's a con artist. Lawyer ba pare bi nga doon leb jigéen boobu la nga ko wax. You know I'm a lawyer and I'm picking. Over my, I swear on my mother's grave. I will pay you back. You still haven't paid that lady. Koko daf la baye xaalis bi. Lawyer nga. But you on Facebook every single day. You have days of time to sit on Facebook, chat GPT your ass and put it on Facebook. Lepalo bina si chat GPT nga ko jël. Because your constructive sentence mënuloo ko. Because some message yi nga doon descend and take ni dara meegu ci sense. You're a Facebook lawyer, my nigga. You're a Facebook lawyer.
and a con artist, a sister, 419. Yo loolu nga. Melville Robertson dama ko waat suma paree ak yow benn Gambien du la joxati benn daymam yow di nga dem nga uti liggéey nga dem nga taxaw téye pot saraxtu wala whatever you have to do wala nga dem deelu Gambia nga redeem sa boppa wala nga deelu Gambia ñu teg la code nga pay for the crimes you've done in that country nga génn yàlla mun naa defalaat jaama def la nit. wax naa la ne yi jigéen yooyu ñoo la toppa ba léegi yow sa dara du rek la si sa àdduna sa dara du rek la yow kee da nga ubbi sa gémmiñ bi nga ne déema mooy ni ma wax ki ma ko wax dama ko ne ko xam nga kii narcissiste la mu ne ma wax nga dëgg de ma ne ko yoo xam loolu narcissiste ñu mu garaawee moo tax déema bi ñu defee vidéo bi dafa génna gaawlantu Melville Robertson dafa toog few hours gisut ne ñun génna ne gisut ne man wax naa man ma wax leen ko nag surtout yéen gars yi bi Melville Robertson maa ko bàkka mu uyu ma déggu leen ma de TikTok laa ko bàkkee mu isi ko Facebook njëkkalantu xamoon na ne dinaa ko génnal moom xamoon na loolu di waaye déema aw ma woon jot pour génna sondee la maa ngi woon si yeneen family life ok waaye dégg naa after few hours xam naa gisut ma mu ne ok xaaral ma jiitu ñi ma njëkkantu yow I will have my hands on your neck yow suma rustoon ñu nekk si live bi ma wax la leneen yow doo góor sax yow doo góor nga ne narcissist nga guess what I will squeeze it where it hurts dégguloo ma de nga ne man góor la xoola sa not si like squeeze dégguloo ma de li nga amut doomi xaj doonuloo tus tas yow doo góor sax yow ñaata jigéen nga jooyloo si biir Gambia boobu nga ñëw nekk narcissist found to somehow ubbi sa gémmiñ bi fu nekk nga dugg fa salaamaaleykum du relevance lépp loo bind ak lépp loo wax relevance ngaa ut pour nit ñi effacer loolu seen mind bi toog di xalaat ne ok Melvin he is fine ñi dañ ko doon sosal. Come on, let's think about it. How many women will go and lie against one guy? Who is Melville Robertson? Put jigéen ñi target ko dem defend about Melville Robertson. Who? Why? How many women? Think about it. And the same thing here. ñi wax ne daf leen amal xaalis dañ ko amel xaalis who the hell is Melville Robertson pour ñu romba góor ñi nekk si àdduna bi ak jigéen ñi nekk si àdduna bi ñu ñëw génne evidence daf leen amel xaalis. And like I said, a lot of the women ñi amel xaalis dafa am relationship ak ñooñu moo tax ñooñu mënuñoo wax si kaw kii moo bon te some of them dañ ñàkk fayda they are married te ña ñàkk fayda boobu la gisoon su ñooñu mu foog ne everybody else ñooñu leen mel déedéet ku nekk ak nañ la yaree ak sa mindset ba nonsense. The same house la yoonee jigéen boobu the same statement xanaa mu utal leen ko the same letter approval letter la yoonee jigéen bi in 2023 in 2023 letter B. Let me show you guys another evidence. Exhibit 5 bi moo nekkoon 5 xool leen gis ngeen lii PDF mooy li broda boobu li ma kooku seen PDF. Nobody is stupid here fii ñëpp a xam computer soo jëlee PDF soo jëlee document nga convert ko si biir PDF si biir MacBook or wherever donc ko dee mun a edit but your ass is dumb as hell. Instead of making this white to be the same shade as this, you made it gray. You made it gray. Nga fata si kaw. Nga ñëw isil ñu sa nonsense bii nii. Yow nga ne amuloo liggéey. Yow nga ne amuloo kayit. Yow nga ne amuloo xaalis. How the hell did you get approved for £500,000 pound? You know pound or the euro. £500,000 pound house.
when your ass cannot even pay for furniture, when you cannot even pay back $1,500, you're borrowing $50, but yet you still have that house. Why don't you freaking sell that house, get the equity, and pay people that you owe? And then aku picking nga ne danga am integrity lawyer nga. Where is that integrity? Where is that credibility? Being don't preach to Facebook be on that paper. Anamu. Yaay góor gu lekk dul jigéen yi di takku suba ba ngoon jot di liggéey di tekki di doon dara yow nga nekk góor lëmba nga ne yow góor nga yow nga nekkoon sisi sax moo gën yow warloo nekk sax góor. You're a disgrace to men. You're a disgrace to men. Huh? Demuloo nga toog nga liggéey Melville Robertson foo ko gis mu ngi ràccu si Facebook bii nii. Foo ko gis mu ngi toog ràccu si Facebook bi si góor di wax bay ñaxa ak sa contrôle yi 1989 yooyu noonu stuck your ass in 1997 ba léegi idiot bi nga doon di jaay lu amul fii ñëpp dem nañ fi through poverty fii ñëpp dem nañ fi through hardship, but you stay and live within your means. Wax naa ko keroog si TikTok bi gars yi di rey man am na jamono dama daan lekk noodles Roman noodles si dog hot dogs di ko si def kaani ak limon jumbo di ko lekka. Lan mooy problème bi waaye dama doon daan suma doole di liggéey. jigéeni Gambia 99.99% bi yëpp dañoo daan seen doole di liggéey. yow sa maas yéen a yaaxa deri góori Gambia yi ràccu si Facebook bi taka becco te sa bin sa dara mutut ku wax nga tontu lu nekk nga dugal si sa gémmiñ bi di koros yëpp yaa ngi ut relevance yaa ngi bugg askan bi ñu fàtte njaaxum bi mu fi defoon si askan bi te dow doomi jigi jàmbur yi ñu ne ay maire sa te nga ak ñoom yow di leen traité danga ne naa record am caméra sa biir néeg bi record gars yi suñ waxee nga traité leen nga ne danga koo génnee si biti yow yaa xalaku yow yaa bon si sa askan yow yaay góor gu nekkut góor yow bu la axi jigéen jàppee yow bu la axi nit ñi jàppee Fatou Jagne baala ma nga defal ma lifin request baala ma nga def sa request bi contrôle 1989 kawaram boobu mel ni jengo noonu Melville Robertson dafa rëy làmmiñ lekk duul rëy làmmiñ mun a fen yow xam nga ne ku ma bàkka ma wuyu la yow danga ma doon try di ma nekkete te xoola ma ne Obama su génnoon mu wax si man maa faalewut asuma la ak yow n'importe qui li gën a duul si Gambia lu gën a ndóol si Gambia lu gën a ñàkk fayda si Gambia moo la gën yow Melville Robertson yow sa tër bi si ñun nga ko ridimee moo tax si ñun lan ko yàlla di isilee ñu kasaarawaat la yow yàlla mooy buur wallahi azim sa intention bu tilim boobu nga ñëw nga ne ma dem jege ñii askan bi pour ñu xool ma nit ku baax di seen yàlla moo ñëwaat ruux seytaane mu dugga la nga leb docteur J ma yëg ko fekk am na keneen ko ma message doon di wax ne danga ko amel xaalis bañ koo fay te man maa tax mu lebal la am fekk yeneen ñu yónnee woon 2 years ago ma toog si denc ko noppi yàlla ne ñun ñooy tegaat yëpp si kaw taabul bi waaw li la yàlla dogal ñu let's see what happens ñëwaat naa live ok ñëwaat nañ live léegi Fatou Jagne commencé léegi ñëwaat nañ live yaa ngi doon wax lu important yow nga ne ma because man dama doon blame some of those jigéen ñi nga xam ne they are married but yow yaa maa wax laa gis fii nii waaw ndax man nekkuma di la gis because gisuma la man mu ne live mu ne maa ngi live de xam naa in 30 minutes dinaa stop tamit ne maa ngi live that way I can get some yaa ngi live waaw gis naa fii gis naa kenn waxut de waaye gis naa nit yi ñu ngi dugga foog naa bii dina ok
Yeah, be dina okay. Na bun call are na network bi strong dina call guys because then just move fini. Da nga wara na dugal. Da nga wara def rek dugal sa network telephone. It's fine now. It's fine now. Yo hare. It's fine. Yeah, ni ñangé dugal. Gisulo ko faja. Man ma wax man 11 people ñoo nekk. Dede mané yo gisulo ko. Ñoo digalu ma wax. Cheikh bala ma nga share ko konté faja. Ma dem suma benen account bi nek ko. Ma dem fofu ma share ko. Melville Robertson dafa bon. Oh, Gambia yëpp góor yëpp Melville moo si gën a yées waaye su muy tuutee ahi jigéen yi manipulé la di parce que lim def yëpp dafa manipulé askan bi waaw man after xam nga looy góom doo xam loo góom sax ma si mere woon ay góor yu bari sax billahi well known people dama leen si mere woon ngir affaire Melville bii nii doo xam looy góom nit dafa mun a fen narcissiste mun a dund man bi ngeen ma xamee si Gambia ba léegi may xeexal doomi aadama na ma kenn wax benn fen boo xam ne dama ko ñëw fente loolu nekkul lu am ma wax si nit man maa gën a ragal tooñ nit xam naa loolu la tooñ man du ma tooñ Juka léegi wax Fatou Jagne bari na seytaane bari na ay mun na defante ayam duy jeex waaye ne Fatou Jagne duukat la injustice nga dee xeex Fatou Jagne duukat la laa wax man lépp lu may gën a ragal si àdduna mooy tooñ nit ku deful dara Juka soolal man lu ma mun a def pour jégalu la rek su fekkee ne dama rang rek dama ko def waaye man amul Gambia fii fu ma ko musa ñëw wax si affaire yi ne te ku deful dara Melville nag lu gën a bon ku gën a bon gën a yées àdduna ba mu wóor ngeen kët Melville nag gën a bon Epstein moo gën a bon président wallaay asi lu garaaw laa la nekk di la wax nii nga dégg Melville ku ko gën a nekk doomi xaraam dina am si àdduna bi fii bon na ndax kooku dina juddu lay laajte jikkoom bon na gis nga nag li nga doon wax nag dëgg la yaa ngi doon bileem jigéen ñi because danga mer xam naa ne bi nga leen ñu sëy leeralal foofu jigéen ñu sëy laa doon bileem waaye leeralal foofu waaw gis nga ñu sëy ñooñu 99.9% bi daf leen drogué xam nga mel bi lan la daan def di ko xarat bu mu daan def xam nga gis nga yenn jigéen su leen comme exemple ñuy ñaan liif si mbéera bi comme wàcce school exemple ba jëlee foofu nga ñaan liif si mbéera bi daf laa def tay ma yóbbu la jiko doomi xaraam bu mu doon def taxi daray fay rek bi mu jos amee bu mu demee ba am mutu laay wax noonu xale yu student yi daf leen jël kaay ma yóbbu la waa xaaral dama am lu ma war a connect fii su ma paree yóbbu la ba sa buntu kër mel bii la dee drive yóbbu la ba fu mu laa yóbbu moo xam hôtel la moo xam motel la moo xam këram la dugaloo la kër boobu noonu ndax la ba nga dugalee du la wax lu leer mel bi booy duga mu tëj buntu kër waaw yow pare nga sa àdduna jeex na bàyyi force de platé du barke alxuraanul karim ñu si bari nag ñu dee nax neexal leen ba mu leen indi ba mu toog te duñ am naka lañ def ba àgga si mel bi fu ngeen di yóbbu ñooñu daf leen dee naan loo dara drogué leen ñu si am jëkkër ñu bari daf leen drogué Melville képp ku amal accès muy ministre doomi ministre rakki ministre jabare ministre Melville bu amee accès ba moom ak yow rek te doo na la ñu si bari drogué na la lii la Melville di def Melville ku ko gën a bon ma bon leen amut Melville gis nga mairie aku yéeri lu toroxal bu mu leen toroxal Melville gis nga famille bi léegi famille ñi ko adopt nii famille bi seen extended famille bu mag bi seen famille bu mag ma ne la fu mu nekk ñii lañ jéppi Melville ba ragalu ko ñoo wax comme ñemen ñoo génn moom comme ni si internet bi because dañu dee wane jikko aku ñoom dañ bari sutura te loolu mooy digga waaye fi mu nekk ñi maa reach out Juka ñi maa reach out ci suuf di ma bindal di ma wax billahi wallahi tallahi musuta am ne ñoom ñu maa ñëw di ma wax ma la ñooñu sax ñoo daan kool neene si boppam nga xam ne moo gën a innocent si affaire bi ñoo ko daan kool naan ko waxal Fatou Jagne mu bàyyi waaw nii fu mu nekk defatuñ ko ñu si bari defatuñ ko ñoom ñëpp a jéppi Melville su ma la expliqué léegi nii fii ay story sax doo ko gëm Juka maa ngi am ay audio yoo xam ne maa ngi am ay message yoo xam ne lii dafa ëpp ma boobu tey dama wàcc. waaw yow Fatou nga few years ago am na Fatou Jagne yow xanaa da nga fàtte. Fatou Jagne nee na laa dee am break su suba. Fatou Jagne nee na am ñaari yoon astafurlah am benn yoon. Fatou Jagne xanaa yow da nga naan léegi ngoon bi sa jëlu ma ko noonu laa waxoon. Fatou Jagne xanaa break yu ma am su ma gënee suma téléphone bi dama dee jombi. Fatou Jagne xanaa da nga naan Melville yéen ñi ñu ko adopt laa la wax de non Melville dafa traumatise ñii dafa rey ñii. dafa rey ñii Juka dafa rey ñii billahi wallahi Melville dafa toroxal ñii
ay góor ñoo ma doon message sax laa la wax ëpp doole bi ay góor la billahi wallahi tallahi déedéet waaye yow xanaa danga naa yow fàtte nga fàtte nga few years ago yow nekkuloo woon di ma seen jigéen ñi ñi nga xam ne daf leen ameel xaalis waaye ñooñu dafa tëddoog ñoom record leen léegi ñooñu duñ ko mën a laaj xaalis because daf leen expose xale bu jigéen ñi si bari ñu mel bi tëdd biir Gambie foofu bi fa nekkee bari bon ñu ma reach out laa wax yow xam nga si dara anti lii sax xam na si dara neene xam na si dara Fatmata xam na si dara te yéen ñëpp a ko sutura woon noppi yéen ñëpp a ko sutura woon noppi te yéen ñëpp man wan naa leen pour ngeen xam because of nit yi bi ñoo waxee Fatou Jagne dafa obsess si doomi haram bii nii nekkul loolu de dama leen doon woon pour ngeen xam ne dama obsess si moom. No, but this was 2 years ago and then after mooy bi génnee saaga noonu we didn't do anything. 2 years ago neene moo la mun a wax neene am na man ko 2 years ago laa start ngay amoon de. man li ma yónnee loolu 2 years ago ma ñu ko yónnee. yaa man li nga ma yónnee 2 years ago ma ko yónnee woon. waaw loolu laa wax ma ne. li ma am 2 years ago. musuma koo am sax si Melville ak su ma xeex ak moom yëpp Melville depuis 2000 xam nga kañ laa doon di xeex ak moom. nee moo la ko mun a expliquer waaye Melville man lu maa doon di obsess ci Melville billahi Melville bu desoon góor si àdduna ma nekk lesbienne sax moom ma ko gënal comme ni nga ko waxee nii. Melville bu desoon góor si àdduna. ma def uti jigéen. dafa bon. billahi di ko bugguma Melville. bugguma lu ma doyee Melville lan lay obsess sa si Melville. déedéet soo gisee nit yi di wax ne loolu moom moo dee génn di wax nit yi waaw da nga obsess si moom but obviously yow yu bon yu def jigéen ñi moo la dee naxari yow da nga gis so much evidence and I've seen those evidence I've seen it comme li nga wax 2 years ago send nga ma everything you sent me everything and I was like this guy is a moron I'm disgusted with him and then yàlla patience mooy lépp. te man rëccu ma ko de patience mooy lépp because ñaari at yooyu noonu man waxuma ak moom daf ma block ndeyam amuñ ko but si laa find out tamit from Nene ak Hadikinte li mu wax si man I was like this guy he's sick and moo tax yow li ma wan yëpp I believe it and I told you after that ne la I now believe jigéen ñi liñ ko doon accuse yëpp I believe it now I believe it. déedéet xam nga lu taxoon sax man ma defoon loolu man dama xamoon ne yéen suma ay nit ngeen te bëgguma girls Gambian bi they are very manipulative yaa ngi understand su leen manipulative rek ñoom tamit dañ dee taw ak loolu yaa ngi understand looloo tax yéen lu tax ma demoon ba di leen woon ay evidence waaye nangu ma leen di génneel turi nit ñi pour ngeen xam ne man obsession ma si kii yi dama am lu ma métti ma doon jigéen ma doon doomi aadama dara di daw si man ma nekk nit di fiil ma gis lu moo def ay nit waaye fi mu nekk li ma gën a kontaan loo proof ma ne man digalaa lay ka di wax. famille bi si boppam nga ñu doon bañ te léegi ñoo nekk di ñëw loolu la ko xamal boppam. Juka dañ ma seen ba seen ma ay wil yu Melville jël toroxal ay nit ay meer bañ dee ba pare bu jël seen wili nax leen ceeñ ko imagine la ceeñ ko génne si seen famille yi la right now bu ngeen dem court ak famille full famille Gambie foofu de suuna leen. waaye billahi Melville court yu ko dawale yu ko xaar biir fu mu nekk kii bon na Gambia yéen Gambia di ngeen xam ne Fatou Jagne lépp lu mu musa génn wax leen rek ngeen xam ne Fatou Jagne digala si digala léegi yéen boo leen ñàkkee Fatou Jagne ngeen di xam ne ñàkk ngeen ko xam ne doo leen ko musa amati biir Gambia boobu waxuma ne ku ma raw du am de waaye ku mel ni man doo leen ko musa amati nit man su ma xol laa leen jox billahi wallahi tallahi xoolal Fatou Jagne am na ku ma seen message léegi mu ne daf ko leboon £500 waaye fayut ko 500 mu ne rentam bi moo diw let me xaaral ma ko mu seen ma moo yow mi seetaan bala ma nga seen ma more information about that ma boole xoola duñ teg yëpp nag si table bi am na yeneen yi ñu ma jox tam yooyu dama koo denca mais ma wax la lii dama bugga gis naa ku tudda Bantamba gam xaw ma naka connect mu doon comment yi ko te sabali bi mel ni yow la nekk yow la àndal mu ngi nii ma gis ko suma comment section bi mu naan dafa mel ni man dañ ma yóoni pour ma attaque yaa ngi gis yëfi billahi Gambia ni aw ma kañ ngeen di eewu man nag yow dinaa la block te Juka su commenté sa biir page bi ñaan naa ma block ko déedéet sama ko wane naa ko block obviously man nonsense dama si doxul block ko rek he's a full scammer he's a 419er he's a shyster man dama def lii PSA public service announcement pour every Gambian
ku Melville Robertson message ne mu ngeen lepp xaalis si yow bu ñëw liggéey waaye bu ga toroxal ay nit surtout ay jigéen man jigéen ku ko toroxal rek yow bokkuloo si suma man ku toroxal anybody doomi xaj bu mu doon yéen Gambia yéen man li ma am si Melville tey rek ay audio su ma leen ko pileyalee da ngeen di jombi lu jógee si biir famille bi am na ku ma message bi ma posté li ma post déema am na ku ma message si guddi mu ne ma thank God I never loaned him the money he wanted me to give him xoolal loolu xam nga ñaata nit sa ñoo ma keneen message ma ne ma wax ne ma femi ku bon la woo ko grand bi keneen message ma ne ma wax ko femi ku bon la mu wax yeneen wax explain so much stuff ba pare mu ne ma wax ko grand bi moom xam na li maa wax ma ne the same thing tam am na keneen ku ma ko seen mu ne ma ne femi moo nekk nickname am bi rikiram bi mooy femi wax leen ko femi di nga xam ne lii famille bi ñoo leen wax lii So I'm not going to say legi. When the Gambia police now have over 30 cases on his head for unpaid loans. Hold on, the police luma. They manipulate Gambia police. Why filmmaker? Give them Juka Ceesay Fatou Jagne. Give them Gambia police. You want to do you know just me up to social media. You have the bigger. Billahi, ninjil politique ñu tegee ko booru Gambia government ninjil politique tegee ko booru Adama Barrow fu mu nekk commune yi laa wax de when it comes to politique nañ leen politique ba xamante lu bon waaye gis nañ ñi su ñëwee ñun ñoom la ñoo dimbale te xamuñ ko gis nga Fatoumata Barrow muy Fatoumata Barrow suy first lady bi sax billahi wallahi tallahi ku ma tegal kaame ma tegal suma loxo oluuma ko ne def na ko dara mun naa innocent when it comes to Melville waaye Melville kooku innocent like xaw ma naka laa ko Melville innocent when it comes to Fatoumata Barrow billahi I'm telling you Fatoumata Barrow dégg leen lu ma leen di wax de ni ko dama ko accuse de Fatoumata Barrow moom mun naa innocent when it comes to Melville waaye barke Alquraanul Karim Melville innocent si kaw Fatoumata Barrow accuse ma ko of anything da wax laay wax si biir wax nekkul ne nag Fatoumata Barrow ak lu ma ko wax yëpp nag lu ma ko wax yëpp man ku ma tegal kaame dinaa ne moom Fatoumata Barrow when it comes to Melville ak di ko doomi xaraamali xamu ko si moom waaye moom mun naa innocent si kaw Melville waaye Melville innocent si Fatoumata Barrow Melville ku bon la Melville billahi am tele yo wala wala dafa ni nak so leen di caaxaan waaye nag Melville dafa bon waaye xam naa si Melville dafa bon wi soo ko de pour yaaxa Fatoumata Barrow because ak loo ko mere yëpp suñ force la di la te énoo ma ko lu soxor waaye billahi wallahi muy nit ku baax te muy jigéen Adama Barrow muy gëm ne moom diga am na Gambie lu ko defal billahi Melville mi buñ ko bàyyi Melville is wanted buñ xoolee Fatou Jagne daf vidéo la ñu naxari waaye ñoom xam nañ ne sama waaye Melville keroog time boobu kay tamit bi ma nekkee ak si moom live bi ma ko laaj ne ko luñ laa tuumal ak lu ñoo wax noonu ba mu break down di jéem a pretend ne affaire bi is about him lan la wax bi ma ko laajee mu ne moom daf dee dem Gambia di génna ba pare moom yóbbu woon na Gambia government court mu win leen and I believe his ass because he said it live on Facebook. xoolal Melville kay ma wax la famille bi ñu ne ma Juka dama xool part 1 bi famille bi ñoo ma seen loolu man xaw ma loolu yëpp si Melville ñu tudd ak mbokk yi ñu tudd ak kuñ ko tuddee naka lañ ko dee original ñi nga man mënuma fabriquer ay stock ba pare am na vidéo yoo xam ne soo leen ko gisee di ngeen xam ne li Fatou Jagne bindu ko man bindu ma loolu famille bi la jógee part 1 rek la noonu maa ngi part 100 am na déggu leen ma li ma leen di wax Melville waxam du jeex Melville waxam du jeex dafa passé bon ama and hold on Fatou Jagne am na lu ma fàttaliku gis nga di same letter bi mu soloon seneen docteur ji di leb xaalis di ko wax ne ko daf loan këram gi dañ ko jox kër loan mortgage waaye deposit bi alal ma rek maa ngi si live bi kii call maa ngi si live bi dangaa dog suma live bi yéen a ngi maa dégg si live bi Facebook kii call moom tam bu mu call maa ngi live xaaral ma ko maa ngi live yéen a ngi maa dégg Fatou Jagne moom dog na sax mais leen ma message ko unless moom dafa bëgg a wax moo tax mu maa call because moom tam ñu ngi ko ameel xaalis moom tam Melville mu ngi ko ameel xaalis xaw ma da loolu moo tax muy call waaye I guess because gisoon naa ko fi mu maa call so message naa ko laaj naa ko ndax dafa bëgg a wax because if not then bum call dafa dog life bi yaa gisoon naa ko fi kum ameel xaalis xale bu góor bi mu ameel xaalis ba pare message aat ko 2 weeks ago di ko lebaat xaalis yoo nga ameel ki xaalis ba pare bu ko am lebaat beneen xaalis first tey bi nga ko fay 150
balaa 500 bi jee nga demaat di ko lebaat beneen xaalis mu ne la déedéet mënuma la koo jox $50 50 laa bëgg a wan dama ne jaxase currency bi pound nga ko doon leb kii dafa xalaku message su fekkee danga bëgg a dugg si live bi if not nga may ma ba ma pare bul call léegi dafa dog live bi kii dafa xalaku xaaral ma call Fatou Jagne Melville Robertson dafa bon waaye gis nga ahi Gambian si moo nekk di ko jàpparay na jigéen yim toroxaloon billahi wal kitaab bi man I genuinely believe ne jigéen yooyu la yàlla isiwaat lii ba suñ loxo ni ko suñ loxo la jëmee ñëwee mu jéem a setal boppam si Gambian si yàlla du nit yow Melville Robertson mun ngaa nax ñépp ba mu des yàlla yow xam nga li nga def jigéen ñi li nga leen def yow ñi nga leb nii message bu ma bëggoon a jaale la mooy the same message bu mu seen docteur ji moom la seen beneen jigéen bi kooku jox ko xaalis dem waat si ndeyam bu si grave yi ndeyam bi and guess what sister Ami Ben Suda nga jégal ma maa ngi tudd sa tur the same letter la seen kooku toon back in the days pour leb ko xaalis kooku jëkkëram moo ko wax ne ko bu mu ko jox I remember that te nekkul man kenn ma fa nekkoon bu mu ko doon wax ñun ñëpp fa nekkoon bu mu ko doon explain jëkkëram moo ko wax ne ko bu ko jox imagine loolu kon yow ñaata nit nga leb with the same stupid document nga jël document bi fraudulent ko nga ne yow lii HSBC UK la waaye dala si mu fa nekka kum ti doo kum réeb mu kala video na la ba pare na sa dafa ras awa képp naka laa ko defaree lu ka anga Fatou Jagne lu ma bëgg pour nit ñi ñu understand mooy man li ma xeex du nekk for it's not for individual man du ma ne xeexal one individual man injustice may ma Fatou Jagne man li ma xeex Fatou Jagne may ma man li ma xeex pour nit ñi understand ko it is to protect other victims su ko nee bu mu fay man xam naa ne xoola su fay docteur J kooku su tëddee dafa nelaw change life su leen daf leen dee sukka di leen raamal bés bu mu leen koo feyeku mu ne nawa free words di leen jaay rudeness that's one number two pour ma protect any other jigéen wala Gambian pour mu la def victim because dafa ko jigéen rek mu ko def góor ñi tamit ay nama tànka la wax de victime Melville lañ ay jigéen kii dafa bon billahi wallahi tallahi am na ñoo xam ne sa jotut leen a laal sax daf leen traité ni loo oui moom dem na Melville dafa bon man musuma gis ku am jikko bu bon comme Melville Roberts bii ba pare nga mun a fen jël kayit yi fraud jël kayit xanaa am la ne yow lii fraud la yow foo jëlee 350,000 pounds boo jox deposit foo ko jëlee it's just crazy. How do I call Fatou Jagne again? WhatsApp bi moo toog rek lifin boppam. Someone just told me she gave him, I guess him la bëgg a wax, 2,000 pounds. She's watching you guys. What come send you evidence? How do I go? Please tell her to send us evidence. Give her my number. Please tell her. One man. So many people are going to say the same thing. Man barki dema bima bineli ma bina amna kuma call dima wax ne ma people la billahi amel na more than 100 people li ma len ko the evidence do mi xaram bim don pasta bile caga bu reey bi screenshots of conversation. Give her my number. Ni la koy wax indu tapale xam nga ñaata taxi driver rek loolu rek suñu leen waxee la tapale ñaata ko yóbbu ma fii ko yóbbu ko xamee ne sa ñaari kër wala ñetti kër pour mu àgg si këram waaw ñun si evidence la ñoo dox kum amel daal ñoo leen ñu evidence kum amel daal Fatou Jagne may ma ñu def benn kum amel daal ñoo leen ñu evidence ñun duñ dox si ay lii la wax hearsay ñoo leen ñu evidence man su ma ñëwee pour wax suma wax bi yëpp nga jël ko wax ko léegi may ma rek kii laay waxal yow nga continuer after kii wax ki ñu seen message gëm naa la de because yow gëm naa la yow suma brother nga waaye moom daf la kool wax la ko xam nga man xaw ma ko yow yaa ko xam wax ko ne ko man ma ne ngir yàlla mu seen ñu evidence man dinaa make sure ne ñu cover identity am duñu wax kan la because man am not reckless I will make sure identity am dinañ ko cover inshallah dégg nga Fatou Jagne continue Fatou Jagne yow ma sa loolu ma Fatou Jagne ma sama bopp dafa jaxasoo right now xaj bii nii ma ko jéppee right now doomi xaraam la Melville di doomi xaraam xam nga ñaata victime la kii nii am taxi driver yi rek laa doon wax taxi driver yi
ñi mel bi toppale taxi driver doo mën a 100 taxi driver lii maa nga ko wax essentiel yi ñim toppale rek doo mën a 100 ñum stamp si essentiel imaginal kii dafa bon supermarket yii nii maa ngi xaar kooku fii classe rek la nekk di duna biir Gambia hôtel yii nii hôtel yii laa la wax ñooñu rek su ñëwee wax seen problème ñii ñëpp am victime ordinary people yii jaaykati bitig yii jaaykati tàngana yi sa amal na leen di dara kii dafa gom dara doomi xaraam bii nii kii amul dara ñëpp dara la amul duuli kase la wóor di def nii mel bi dafa torox ba dee ngir jigéen jëm def jigéen béyta jigéen rek boo ko toroxalee nga torox ba dee sakatuma nga toroxal ay 100 of jigéen ay 100 sa leen di compté moo tax kii nii bu gisuloo xoolal xam nga lu ma famille bi wax ñu ne ma ne du famille bi sax ñu ko forcé mbalit bi ñu ne non man Melville daf ma jaaxal de ñu ne ma connexion yu mu am yooyu tax mu dee def lii ñoom sax daf leen dee traité ñoom ngir ay connexion am Melville doomi la ma tànka def na leen ko billaahi am na ñoo xam ne ba léegi dañ ragal loolu jóg ko am nañ ko yóbbu ñu ko doon yóbbu koot ci suuf ba léegi am na ñoo xam ne su ma leen tuddee fii ñu nekk place yu moom biir Gambie foofu seen doom Melville réep na leen te daf leen def ñu am conscience lu garaaw laa leen ba pare di leen traité vidéo leen nataal leen waaw ñu ne loolu la dee def daf leen dee record ba pare suñu paree ñoo amee lu wàndika moomu noonu ñu ne ñoo amee lu wàndika moomu noonu Gambie foofu ñooñu ñoo gën a mere Melville ma mere leen am na ñu ko def seen ay doom li ma garaaw laa la wax seen ay jabar doomi xaraam bi Melville kenn war a nekk na kenn ko war a dugalantee moom he's a narcissist gis nga kii moo tax kii si bopp kii tamit dafa ko woon moo tax man nag ma ullu am xoolal kay ma expliqué leen benn story Gambia billahi danga fi mention ay tur duñ ma bàyyi ma fen Omar Wali bokk na si groupe boobu Ket Sané bokk na si groupe boobu Nena Frère Gomez bokkoon na si groupe boobu ak Fanta Caati yaayam Jaase nekkoon na si groupe boobu waaye bu leen ma lim loo ay tur xam am foofu dañ ñu dugal ci WhatsApp groupe bi dañ dugal Melville rek ma attaque ko barke Alquranu Karim tay mi boobu rek ma attaque ko dama attaque Melville ba pare mer génn groupe bi laaj leen li ma bàyyi ma fen man Melville duma ko musa digest because everything yi ma teg suma bot bi ma nekkee Gambia si Melville man Melville duma ko musa digest man dama xam nit man dama yàgg xam nit boobu jànguma nit sax ma ñëw fii nag jàngal nit dégguloo ma de man dama xam nit man Melville li ma gis si moom duma ko musa digest man lu ma accès kii Melville ma ne duma ko musa bàyyi ba ma dee su ma xoolal kaayam léegi su ma ko seedalee laa la wax su ma ko seedalee lu mu yàgg dinaa ko ekkatiwaat Melville duma ko bàyyi ba xanaa mu dee wala ma dee billahi léegi non understand naa Fatou Jagne because xam nga lan la ñi ko xamul comme man suma maase moo tax bi ma njëkkee dugal first vidéo bi li ma njëkk a def mooy ma jégalu ñëpp bépp jigéen boo xam ne Melville def na lu ñaaw def na lu bon wala yow sax nekkul ne Melville daf la ko def de waaye yow am nga information am nga evidence ne Melville moo def lii nga jéppi ko sa xol tànga si man maa ngi leen naa jégalu tey maa ngi sukka di leen ñaan ngeen jégal ñu because Melville dafa ñëw mu jaay ñu lu amut man suma maa si xamoon lu xew keneen ak keneen xamut lu xew kenn xamut lan mooy dëgg bi parce que narcissiste la manipulateur la mu jël làmmiñam bi gudda bi dafa wax bi wóor la yow doo xam looy gëm waaye in retrospect boo toogee nga xalaat again last conversation bu ma amoon ak moom si about li moo nekk si kay si Bob Keita bi mu toog live on Facebook ubbi gémmiñam bi wax bay jooy again everything he fought for Bob Keita wasn't about Bob Keita, it was about him. No. And I believe and I genuinely believe every single political affiliation with Melville Robertson death is not about that political party, it's about him. It's about him. It's about how he can it's about how he can redeem. Fajan Mema. Même ulte da fo boka da ya accept ko welcome ko barke alquran karim dem against that political party mo ko wax yef di ma dégg rek wax leen ko Melville fo boka fa même ulte Melville am na set même ma set ka barke alquran karim against leen way boku sen nak nek suma ci mu ci wal sama boku
waaw léegi may ma bokkul fen may ma Fatou Jagne ma pare lii lu ko may dama laa teg ne after nga ñëwaat bokkul fen waaw baax na amul problème waaw léegi wax nga pare léegi may ma nit ma wax li ma wax mooy Melvin, when I look back knowing everything I know today, the gis mannerism is Melvin, the gis behavior, the gis narcissist tendency mi ku graw mu ngi nii gis nga Melvin lépp lu musa bokk ci Gambia any political party nag whether ci Boro la whether ci UDP la whether feneen fu mu war a taxaw di wax fa lu baax Melvin relevance la moo ut ak it's about him what he can use to redeem himself. It's not about the cause that he's fighting. It's about himself. Loolu na leer gis nga bi gars yi defee woon meeting boobu noonu fii nii naka tuddaati ba mu dem mu ne dafa farle ci góor boobu noonu naka la ko tuddaati sax foreign minister bi naka la foreign minister bi tuddaati sax binal leen ma ko UK Tangara it was for him pour mu find ways gis nga ba mu demee UDP may ma ba mu demee Prima mes Tangara yëpp Tangara boobu dama ko si like lu ko Melvin bu ko léegi yali wala bu ko jege sax daf ko jëmbi bu ko Tangara am na lu xew gis nga am na koo xam ne bu ko maa turam lu Tangara bi Gambia Tangara xam na ne kooku Melvin dafa lu ko jël doomam bi bu ko lee waxee noonu de dafa wax xaaral ma wàññi kii léegi xaaral leen ma wàññi Fatou Jagne man ma wax sama wax bi Fatou Jagne calm down tuuti ma wax li ma wax man tamit li ma wax mooy lépp lu mu def Melvin he's very calculative and very strategic kii ku bon la kii mooy kii bu ñu waxoon narcissiste Gambian yëpp ñu ut fa narcissiste kii nataalam bi dinañ ko fekk si dictionary bi lu leer laa lañ wax he is so conniving gis nga Melvin lépp lu mu doon def wala si Adama Barrow la di ko kontoor Melvin ñu mu àndal ak ñi nga xam ne dafa bokk si ñoom pour mu setal boppam la mu doon ut the same thing ak UDP the same thing ak feneen bokkut fen nag li ko arrangé rek la moo ut pour ngeen xam ko Melvin bokkut fen Melvin fuy ñunu rek gis fa bunta rek ne possibilities am na fa rek dina fa porox ndoolu dugga fa kii xaj bu bon la pour defaraat turam pour nit ñu gëm ko pour nit ñu óolu ko waaye moo tax ma ne xale yi jigéen yi each one of them man tey gëm naa leen te gëm naa leen depuis 2 years ago I told you guys that yow Fatou Jagne okay now ma dellu si fraud bi mu def saysta bi mu doon okay yow nga ne HSBC UK pour yéen mi tardé loolu HSBC UK waaye miraculously dalasi moo nekk si currency bi di moo fa nekk di mu ngi nii di moo fa nekk xaar leen di moo fa nekk mu ngi nii di but this is this HSBC UK and then look at HSBC UK look at the moo tax am na ku ma text ne ma PDF file la mu jël ko beneen file la mu jël ko mu convert ko PDF mu change li moo change xool leen ban banque bu xalaku si àdduna bi nga naan ma HSBC nga xam ne international banque la mooy am letterhead bi mu nekk fii si kaw page bi not even 1 inch from cut off line bi ba pare mu am line sii nii mu blurry ban banque bu xalaku xanaa banque Gambia yu nga xam ne gannaaw marché Gambia lañ ko ubbee sax dinañ jéem a defar seen logo bi properly ñu am standard fu logo di nekk ak fu mu dul nekk fii ku fi dof den nga amati lii xaar leen leta bi xool leen fii lan moo tax leta bi mu def nii ok lan moo tax leta bi mu def nii yow nga ne dañ la approve ak loan but yet yow amuloo kayit yow yaa wax loo si vidéo bi moo tax ma ne la booy góor vidéo bi nga def démb bu ko erase bàyyi ko fa bu dee góor nga te góor yow doo góor waaye bu fekkee góor nga leta boobu bu ko sa vidéo bi bu ko erase parce que yow yaa ubbi sa gémmiñ bi nga fen
moo nekk narcissist tendency bi maa wax si yow nga ubbi sa gémmiñ bi nga ne Gambien si ñëpp a dee dem through issues ak problème financial problème danga amoon financial problème te sa right la nga jël loan soo jël nga loan léegi lan mooy problème bi and loan bi soo gisee nga jël ko sa affaire immigration bi moo taxoon because you want people to feel sorry for you you want people to empathize with you but li nit ñi xamut mooy yow da nga duul da nga fen bi nga jël lii si docteur J da nga ko ne ko da nga jënd a kër deposit bi moom mu tut moom nga bugg a jeekali kooku li moo xalaat dafa foog ne you're doing well you should be able to pay her back moo tax du xool sax yow kayit yi nga ko yónnee waaye boo jëlee kayit yu bari nga yónnee ko borom nga jël ay nataal ak ay vidéo kër bi nga yónnee ko borom dafa foog ne yow wax nga dëgga loolu tendency narcissist la now use the same goddamn letter from Dr. J to Dr. J use the same goddamn letter to give to this lady this other lady ki nga laaj xaalis bi moom tamit waaye li nga ko wax bi yoon nga ne ko I paid 350,000 pounds cash and got a mortgage of 150,000 from the bank yow da nga fay 350 ñu jox la 150 kon loolu practically is $500,000 kër bu mel noonu nga dëkka no problem and then after nga ñëw nga ne leen de mu ngi suwee fii by his mother's grave déglu leen de maa ngi ut fi nga xam ne foofu la mu waxee ne na bàyyi yaayi jàmbur bu ma waatee may ma di 1 second yow tamit Juka wax nga wax bi yëpp may ma 1 second su ma la doyee yow it na bàyyi yaayi jàmbur bi nga xam ne ku innocent la ñu for ko si mbalit xaw ma mu for ko si mbalit ñoom toppatoo ko ba jàngaloo ko school yóbbu ko university mu pare toroxal ko ba pare rey ko mu dee na bàyyi yaayi jàmbur boobu loolu te ñaana te waat si yaayam bi nga xam ne moo ko sànni si mbalit bi doomi mbalit bi doomi ñankatang bi doomi xaj bi doomi aram bi rapiste bi caga bi pédophile bi bon nga bugg a dee doomi aram bi doomi ñankatang bi duulkat bi ni moo mbaam doomi mbaam ak fas ak këlem doomi mbalit bu doon doomi baamel bi le yow waa léegi fa jaañ may ma man tam ma continuer léegi leta bi mu seen kooku xam nga mu ne moom dafa fay spend 350 but yet moom mu ne amagut kayit so moo tax right now mu ngi si financial problem mun ta fay nit ñi kon yow naka nga amee woon kayit pour mun a am 350,000 euro pound ba pare yow naka nga amee woon kayit pour nga mun a am mortgage because amul benn dëkk booy dem di fa am mortgage te amuloo fa kayit ok ban paycheck nga doon use pour wan leen ko ban statement nga use pour wan leen ko pour ñu approve la yow nga use the same one nga joxati ko jigéen bi and it's the same one you use and gave it to another person ku ma fi tudda sànqate du ma ko tuddaat ok yow sa boppa nga wax kii ne ko nga ne I have a savings nearly 4,000 pounds 400,000 pounds yow yaa mun a duul hang on let me send you something I had a savings of nearly 400,000 pounds this is the first time in my life I'm asking anyone for help motherfucker you asked Dr. J for help before this yow danga mun a duul bii na ngay gis receipt yi exhibit 6B I can't even ask my sister who I know will do it in a split second ban sister moo laa jox xaalis boobu danga mun a ngandalu I spent over 25,000 pounds to furnish the house yow amuloo xaalis de yow ngay leb 50,000 fa jaañ yow ngay leb 50,000 waaye yet yow ngay leb 50,000 waaye yet you saying ne you spent 25,000 pounds to furnish the house I never imagined it will cost that much that's why you borrowing ki ñaata nga ko leb 500 pounds you have 25,000 to furnish your house but you don't have 500 pounds make that make sense and then nga ne I have investments that will mature yow doo mature lan mooy mature sa àdduna yow sa dara mature Melville Robertson lu mature rek mooy rapiste bi nga doon loolu ñëpp wax nañ ko ba tegee ko boor okay mu ne I have investments that will mature in February if I cancel it now I will lose thousands of pounds yow daal yaa ngi si wax ju rëy rek lan la wax fii Fatou du ma ree I paid 350,000 pounds cash you paid 350,000 pounds cash Melville Roberts Femi Melville Roberts you paid that waaye amuloo 50 pounds bi nga dem di lepp nit 50 pounds now let me go back am na ku again this is not about the money
he gave to my sister, or the money that my sister gave him, he borrowed from my sister. This is not about the people that he already borrowed money from, because I don't think he's going to pay any of them. Okay? Because legi, we have brought the veil down. Everything is down. Crumble in castle bi. Legi, du mëna té lepp ken man suma intention moy du defati ben doomi jaamur victime ci affaire xaliss fi ci bir aduna bi dedet motax mané la PSA la public service announcement la video bi part 1 part 2 Melville Robertson ken waru ko lebalati xaliss because he will never ever pay you back. The guy is a sister. He's sick. He's a whole fraud. 419 like the same idiot Melville Robertson momo ñew fi mu ne mu ngi preach nit ñi about financial freedom 3 days ago. Motherfucker. 3 days ago nga ne da nga teach nit ñi about financial freedom. Pursue a life of purpose, stability and impact, which none of it you have in your life. Your life is crumbling, Melville Robertson, because of your evil deeds, because of your lies, because of your fake lifestyle and your fraudness. Sister being a don. Every jigen bo mus a toroxal mom la la aham nekk dina dal right now te moy li ma la wax yalla du nit turu ñun nga ñew pour setal sa der ci Gambien ci di and ak ñun dugalante ak ñun ku la gis foog ne ok Melvin de amna tuuti credibility because xëy na ñi ñu ngi and ak mom xëy na liñ ko wax defu ko guess what turu ñun again la yalla isi wat sa wax yow ñu tassare ko déggulo ñu de mu ngi wax affaire true prosperity is not about greed. It's yow da nga greedy. Huh? You are not okay. You are sick and pathetic. You ma am nak bari na. Dinañ dem. Ñi send message di wax ne daf leen def the same thing. Dede way wax ko mu send ma evidence. Juka very soon benn family member sa dina ko yóbbu court mu ko amel 200,000 kii wax ne 2000 bi la dafa sëy waaye jëkkëram xamutoon ne dafa lebal Melvin. Forget about that. No kii lay tontu yow mi nga xam ne yow daf la amel 2,000 pounds ok man laa ñaan sa identity danañ ko cover. Bul wori na sa jëkkër yëg na ko na jéegul ko añ lañ ñu bàyyi nobu bi añ lañ ñu bàyyi di sutura añ lañ ñu bàyyi ñu am naxar am tiis am problème toog si nopp yi moo tax more victims will continue to happen. Waaw because kenn yëgul lii ah léegi yow send me the screen send me the ñun nekkul ne ñi nga xam ne ñoo ko dee ñëw pour tiiñal ko mu ñëw di leen traiter ba ñu ragal pour mu ne dina amal na leen lii ñun Melvin gémmiñ gu rëy bu am pour traiter ñu ñoo gën a am lu raw loolu te ñun ay lu vrai la ñoo teg ñun feeguñ moo tax Melvin di ñu mos a win see li doon ragal ñu duñ ay tapet Melvin ñi moo traiter ñooñu dafa am lu leen amee leen caapan nga yam waaye ñooñu dañ ragal ñun ragaluñ dara. léegi non am problème jigéen bi nga xam ne kooku lañ amel xaalis maa ngi wax képp ku mu amel xaalis we don't want to hear shit buguma kenn message naan diw sangam la amee bring evidence yow koo xam ne yow ma ne la Fadiane ñu dañ faale lu nit wax si ñu ay dof waaw skeleton la may ma Fadiane ma tontu doomi xaraam bii nii yow toogal duma la muy toggunde man may skeleton bi nga xam ne may jaaxaan seen diglu bon li di ko xëcca di leen def la ka sudum noonu di leen def noonu to leen si mun yoota déggu leen ma de man may skeleton yi ko boobu la ka meer bu saf bi bu góor bi nga xam ne dama jaaxaan seen put bi di xëcca seen bool si yéen to leen si mun yoota déggu leen ma de yéen wéru leen maa leen gën a dof yéen reewu leen sax yéen reewu leen yéen bu fekkee ne poverty syndrome bi moo leen sonal man loolu sonaluma yéen wéru leen da ngeen dof mooy li ma leen wax ay góor yoo xam ne dañoo toog ŋàppaaral taka bin taka lu nekka toog si Facebook bi ñu ne ñoo dañoo defante ak jigéen yi bring it on man maa leen gën a dof moo tax wane moo suma kanam because I have too much to lose suma company bi I'm not gonna give you guys my face talking suma voice bi ngeen a déggu leen ma de yéen wéru leen da ngeen dof
pour ngeen understand ko noonu ni ko damaa toog jàkkaarloo yéen Facebook live ngeen maa gis ma laa gis live and direct live TV live television ori Youssou Ndour waaye maa leen ko mayut li maa def dama koo def si audio su la nee ngeen jël suma nataal taf ko maa leen paalewut su ma yónneewu si déggu leen ma de man maa faalewu lu doomi Adama yow sa life mu miserable yow nga ñëw fekk suma life man ba maa miserable yàlla jël ma jagar ma miserable ma again anymore nga ne yow di nga ma def ma nekk si miserable bi nga nekk xanaa man dama stupide dama dof dama ko dee wax mindset la sa mindset gala yéen da ngeen xalaku yéen kontaanu leen yéen béggu leen yéen seen jabar yi xoola fuñ taxaw man fu ma taxaw duñ fa taxaw déggu leen ma de na yéen ak maa dégga déggu leen ma de bu leen ma wax loo doomi xaj yi ngeen doon doomi kaccapaar yi doomi métti ndiga yi tekk leen sarab xoonam nekkeewu leen dara si àdduna bi toog si TikTok bi ak Facebook bi yéen ngeen ne da ngeen a defante ak ay jigéen damuy baan yoo behind nga dellu sa yaay mu jox la bibiron nampal la nampal bu doy nga doog a ñëw wax ak man waaw. ak nit la amel xaalis lebut kenn moom du tapale kat yow ñaata nit réewu leen sax 600,000 sa amel na ko imagine loolu baas tabile ñun awalal man loo ma amal laa la man ñu ma amel dara sax laa la wax de te ñu xam ma dégge ma sax ragaluma luñ ma amal loo xam ne dafa nekk man lan la ma nit amal loo xam ne man mun na maa ñëw jaaxa ba nga xam ne man damaa fiir suma boppa de man dama war a dem daawul amul laa la wax si àdduna bi fii lan nga fi mun a tegal nit lan surtout ñun ñii. ba pare am na ku ma message léegi di wax ne am na ku ma message léegi dinaa wax ko mu seen ma evidence tam mu ne dafa manipulate ay family members di jël seen wiil di change ko foog naa yow lu mel noonu nga doon jéem a wax de ndax. ñetti family member la change seen biir. ba pare xoola am na keneen ku ma seen evidence. Fadiagne am na keneen ku seen message ne 5 months ago la ko leb 500 pounds 5 months ago kooku baalal ma nga seen ma evidence bi baalal ma nga seen ma screenshot yi lifin bi conversation bi mu la leb kii mooy doomi xaj Melville moo xala ko moo bon Melville moo xala ko moo bon. ba pare li ma wax sànq xoola UDP yéen ngeen ne da ngeen a longo musuli déedéet xaaral moom ki ñëw fii di comment foofu la nekka xoola man maa la gën a bari piis may ma faa jaañ xoola yow maa la gën a am piis si xol la moo nekka dégguloo ma de yéen xay yu ngeen ma man suma life mu ngee dem forward ngeen a dellu gannaaw ni lu bon déggu leen ma de yow xam naa ne fake ass profile la dama laa tontu léegi la duma leen tontu waaye léegi la ma leen naa tontu dégguloo ma de yéen wëru leen da ngeen dof xoola man maay ko boobu lakka bi nga xam ne maay jaaxaan seen diggi lu bon li seen baat yi te doo leen si mun yoota képp ku ñëw nag di ma ne danga maa antagonise wala danga maa xaraas wala danga maa buli wala danga maa xas yow yaa ngi si biir ku si bokkuloo si yéen maa leen gën a réew yéen réewu leen man ba ma juddoo dañ ma jox ma nampa ba suur su ma daay pa doy yow koy waxal déggu leen ma de yéen da ngeen a dof-doflu yéen misère bi ngeen nekkee yéen waa UDP sama view misère bi ngeen nekkee man teguma leen ko man dama ñëw wax leen dëgga ngeen ne doo leen ko dégga yéen seen misère ñu ne Misery Love Company misère bi ngeen am moom ngeen a éene keneen waaye yéen a see dëkka yéen a see fanaan yéen a see eew man benn 2 minutes bi nga wax man si laay fil li nga wax waaye 2 minutes bi passé guess what maa ngi si yeneen du dunda leneen déggu leen ma de nekkati suma aimless ñëwal ma xaaya sa maam xam naa kan la dañ ma yónnee sa affaire ba pare yow doomi xaj yi ngeen doon doomi tekkiwu dara yi ngeen doon ngeen ne kenn du wax slave mentality bi ma leen waxoon moo leen métti te loolu dëgg la guess what di toppa benn nit because of benn nit moo tax yow nga ñëw ne dangaa bàkkaar si man benn nit moo tax nga ñëw nga ne danga maa saaga benn nit moo tax nga ñëw danga maa buli loolu slave mentality la dégguloo ma de yow sa yaay wala sa baay buñ ko tegoon sa ndey wala sa baay buñ ko tegoon di ko saaga sa ndey wala sa baay buñ ko tegoon di ko saaga yow doo génn di ko protect di ko defend nii si Facebook bi waaye yow because of slave mentality benn nit ngeen ne bàyyi force ñu jiital ko ma jóg wax suma opinion as a Gambian activist and guess what
loolu mooy baxal seen xol yi moo tax ma ne leen man maay meeri ko boobu lakka bu góor bi jaxaan seen lu bon li képp koo xam ne daf ma éene lu bon maay jaaxaan sa purax bi doo ma wana doo ma wucca déggu leen ma te dara du si génn tigga du toj xam nga dégg dinaa ko block after dama bëggoon mu déggal li maa wax rek man maa dawut Juuta man UDP nañ gis seen toog yi yëpp seen rock raat si seen gangster yëpp ñu ñëw man kenn ma jàkkaarloog yéen one by one non dafa ñëw di wax dama ko tontu dafa ñëw di wax dama ko tontu Fatou Jagne soo ma advice dafay ko feneen waaye dafa ñëw di wax dama ko tontu su ma paree block leen li ma wax mooy UDP ñoom Gambia war nañoo xam ne ñii di are not the right people sax pour benn nit di leen toppa ngir yéen seen bopp la ñoo wane maa ngi ñëw nonsense maa ngi ñëw block Sunday yabaate boobu nga def déedéet Fatou Jagne bu wax loolu foog nga wax leen lu leen di métti nga xam ne dañ ko jàpp seen tortu ndey yi ñoo si déedéet bàyyi man du ma dee wàccee de déedéet du ma la wàccee waaye bàyyi bu saaga lii la ñoo wax ay doomi xaraam lañ mbaam yi doon ñu ko def ñoo tax may wax Juka ñu ko def taxuñ may wax bu wane bu saaga mel ni dama ñoom ñëpp laa saaga ñu ñëw di saaga ñoo ko daakoo deeloo gis nga Juka ku la jaay ne dama réew jaay ko ne yaa ko non man maa leen gën a dof sax man wéru ma nga ko tegee waaye mënu ta ñëw mu wax noonu seen pare nga ñëw ne dañ ko bàyyi noonu su ma waxee nga ne bul saaga te xam lépp mooy bul saaga te yéen ñëpp a seen on di ñëw di saaga nit ñi yow soo nekkee topp bu la xanaa seen ndey yàlla ñoo gën a nekk ay topp yu ma la gama si noppee dañ nekk ay ñun ma loolu si Facebook bi block na voilà maa tey Fatou Jagne loolu sax voilà maa tey maay ko boobu laka bu saf bi nga xam ne moom la ñoo dugal seen ebe yi bugga koo dugal si seen caaxoñ yi te mu tëleen bugga maa wana te ma tëleen man benn Juka bu ndaw bii maa tey seen maa leen tey de yéen maa leen te te doo leen si mun yoota dinaa ko block damaa login rek dinaa ko block yéen a feel an entire nation. waaw yéen a or Gambia yëpp yéen a or Gambia yëpp mooy li ma wax. arab yi ngeen doon te ñu ko wax nag moo tax may wax ku ko bëgg a jëlal sa bopp yaa xam yéen lu bon rek ngeen mën a support nit da ngeen bon da ngeen yées da ngeen soor yéen seen xol la leen yàlla di feeñ. moo tax ku leen ñaanal seen maas gii dem na leen yàlla fay seen xol ngeen di dee di jaxul ni ngeen di bon ak ci ngeen doon mbaam yi le doomi jànkatag yi ngeen doon jankading si le ñu ko def ñoo ca may wax di ko moo wane bàyyi le déedéet xam naa ñi ñëw di saaga ngay tontu man xam naa ne ñi ñëw di saaga ngay tontu ku waxut la ku waxut kenn boolewul la si ku waxut kenn boolewul la si ma login rek ma block ko boo déggee dangaa nekk di wax ñàkk fayda ba bugga dee demuloo nga liggéey nga betta sa life nga toog fii as a man nga ne yow dangaa nekk di protect benn nit mu jaral la nga ñëw di tooñ jàmbur di bully oo di harass nit imagine the mindset mooy slave mentality bu ma wax just sad waaye fii ngeen maa fekka man de li ma naawa dama leen ko ñabas tabas leen ko bem saf te doo leen si mun dara xaar leen ma login si li mais